Good morning. The idea of this conference, which brings together researchers from several countries in Europe and Latin America, was born during the year 2020, at the beginning of the pandemic. Together with Alexis, Wilkin, and Jean-Pierre Devroey, our purpose is not only to celebrate the centenary of the publication of Henri Pirenne's article in the Revue belge de philologie d'histoire. The article was indeed published in the first issue of the journal. It aims also to reflect on the Mediterranean and connected history, issues that have brought together our researchers groups from the Université Libre de Bruxelles and the Universidade de São Paulo. Earlier this year, historians from these two universities participated in the creation of a research network dedicated to the study of famines and epidemics in the medieval Mediterranean. This conference is therefore part of this larger interest in the sea and the phenomena of interconnection. Alexis? So the workshop will combine three approaches. Starting with Pirenne's Mediterranean, it will first reflect on the way in which the sea and the oceans have been able to represent a research team in historiography. Second, to reopen the question of what we will call liquid territories, which bring together or separate spaces. This will be an opportunity to re-examine the scales of history, the spatial-temporal framings at a time when global and connected history are questioning the historical role of Europe. It will then look at the posterity of Mohammed and Charlemagne, proposing some assessments and case studies, but without claiming any way to exalt the question of the revision of Pirenne's thesis. Finally, we will decentralize our gaze by examining Pirenne's influence beyond the Atlantic in a fruitful collaboration between historians from Latin America and Europe. I'd like to thank the colleagues who kindly agreed to participate in this conference, as well as the young students at the University of São Paulo, whose help has been crucial in making it happen. Thank you. Alexis. Voilà, donc je vais maintenant ici prendre la parole au nom commun de Jean-Pierre Devroey et de votre serviteur. Donc nous avons coécrit ce texte. Pour des raisons techniques, c'est moi qui vais simplement lire l'ensemble de ce travail qui a bien été écrit, évidemment, à quatre mains. Donc, la présente communication cherche modestement, je tiens à le dire, parce que le sujet est immense, à réfléchir à la manière dont la mer a pu être considérée dans certains travaux importants de la littérature historique. La question peut évidemment surprendre, puisque la réalité maritime semble, de prime abord, être un donné, une réalité factuelle, peu susceptible de discussion ou de déconstruction. Sans verser dans le constructivisme, force est pourtant de constater que derrière l'espace maritime ou la Méditerranée se cachent des modèles et des idées variées qui reflètent des réalités différentes, étroitement connectées au contexte d'élaboration des travaux historiques, à des présupposés idéologiques ou à des tendances historiographiques, et souvent tout ça à la fois. Et c'est ce contexte donc opère par mouvement de balancier. Il y a donc bien une construction intellectuelle de la mer, comme le constatait le géographe Steinberg dans son ouvrage The Social Construction of the Ocean, publié à Cambridge University Press en 2001. Chez les contemporains qui la perçoivent, la pratiquent, la révèrent et la craignent, mais aussi chez l'historien qui ne navigue jamais sur les mêmes eaux, selon les moments, mais sur des mers salées aux horizons finalement très différents. Le point de départ est naturellement Mahomet et Charlemagne. Un examen attentif de la manière dont la Méditerranée y est dépeinte permet de dégager quelques enseignements. Nous pourrons alors signaler quelques inflexions intéressantes à partir de travaux choisis, pour l'essentiel des synthèses qui font autorité. Braudel, évidemment, comment l'ignorer, Horden et Purcell, Aboulafia,
Au fil des décennies se dessinent des espaces maritimes des Méditerranées, vus tantôt depuis les rivages, tantôt dans les eaux profondes, des espaces fermés ou ouverts, des temporalités longues ou brèves, des protagonistes impuissants joués de forces séculaires et du climat, ou des acteurs volontaires, des civilisations irréconciliables ou une mer unifiée par ses aspirations diverses, certains ont dit par la pratique du monothéisme. Avec la Méditerranée comme objet, les historiens peuvent éprouver les limites de leur aspiration à synthétiser, à unifier par des idées fortes, ou se laisser tenter par la complexité, les lectures réticulaires, la pensée en réseau à des échelles plus modestes, voire, on y reviendra, revendiquer le désordre comme grille de lecture. Il faut faire aveu de modestie. L'exposé qui suit est fragmentaire. Il s'arrêtera d'abord au moment de la création des empires européens atlantiques, qui seront traités dans quelques instants par nos collègues Marcelo Cândido et Filomena Coelho. Et il est l'œuvre de deux chercheurs qui ont les cieux si bas de la mer du Nord comme horizon ordinaire. Deux Belges, comme Pirenne, dont l'incursion méditerranéenne procède à certains égards du dépaysement. On peut changer de diapositive, s'il vous plaît. À notre connaissance, c'est dans son article de 1893, L'origine des constitutions urbaines au Moyen-Âge, paru dans la prestigieuse revue historique en France, que l'on retrouve la première formulation de la thèse de Mahomet-Charlemagne, près de 30 ans avant l'article fondateur de 1922, dont nous célébrons en quelque sorte l'anniversaire, et publié dans la revue belge de philologie et d'histoire. Quand la Méditerranée est devenue un lac musulman, c'en est fait, et on entre alors décidément dans l'âge agricole du Moyen-Âge. En somme, le point de départ de Pirenne, c'est d'abord de comprendre, depuis un point de vue septentrional, pourquoi le nadir de la vie urbaine est atteint sous Charlemagne, avant qu'il ne soit revivifié par le commerce à longue distance au début du Moyen-Âge central. Originellement, l'attention portée au sud est celle d'un historien qui écrit depuis le nord-ouest de la Romanité. Pour citer l'ouvrage de 1935, on peut changer de diapositive, cette perspective, à mesure qu'on s'écarte de la mer, la civilisation s'y fait plus raréfiée. Cette perspective foncièrement ancrée dans un espace septentrional permet sans doute de comprendre pourquoi, on va y revenir, l'attention portée à la Méditerranée ou à l'islam peut, à certains égards dans le grand ouvrage de Pirenne, être considérée comme un détour de 150 pages qui permet à Pirenne de mieux revenir à son espace privilégié, les Pays-Bas belgiques. Le périple dessine de manière plus sûre les origines du Moyen-Âge et le décor dans lequel se déploiera la civilisation urbaine dont il chantera le génie. Ce n'est finalement pas autre chose que la démarche qu'il adoptera lorsqu'il écrira l'histoire du petit et nouveau pays qu'est la Belgique en 7 immenses volumes et en s'imposant un travail comparatiste. Là encore, les détours par l'Allemagne et la France permettent de dégager l'identité de la Belgique, un espace de carrefour et de mélange. Pour nous aussi, la Méditerranée est un espace étranger, principalement parcouru par la lecture des travaux d'autrui. Mais nous espérons qu'à défaut d'expérience, cet estrangement gainsbourgien nous permettra de poser sur les travaux de nos collègues un regard un peu plus frais. Deuxième remarque, ce colloque et cette communication utilisent la notion de territoire liquide. On retrouve là évidemment un concept parent du continent liquide de l'écrivain voyageur Wordsworth, qui qualifiait ainsi la Méditerranée contemporaine. On a préféré l'infléchir en choisissant le terme territoire aux acceptions moins géographiques et moins unificatrices, ce qui rappelle la tension autour de la diversité et de l'identité de la grande mer intérieure. Et surtout, parce que, comme on va le voir immédiatement, la mer est souvent vue par les historiens comme un lieu agonistique que l'on contrôle et se dispute, à l'instar d'une étendue de terre. Cette perspective explique aussi qu'on n'ait pas fait non plus de place à une dimension fondamentale du rapport à la mer, celui de la relation poétique, religieuse ou esthétique, faite de crainte et de respect, d'émotion,
d'attirance ou de répulsion que l'on retrouve par exemple aussi bien dans l'Odyssée ou le rivage des Syrtes de l'écrivain Julien Gracq que pour d'autres espaces dans des travaux d'histoire culturelle comme le désir du rivage d'Alain Corbin. Ça n'en diminue pas l'importance, mais il faut, encore une fois, choisir. Alors parlons un peu de la mer de Pirenne. Où faudrait-il dire le lac, comme l'expression s'imprime sous sa plume dès la fin du XIXe siècle? Il va utiliser la métaphore à de nombreuses reprises. Lac romain, pour expliquer l'unité de la civilisation romaine sur les rivages de la Méditerranée. Lac byzantin, avec la reconquête de Justinien. Lac musulman, bien sûr, avec la mainmise sur la Méditerranée occidentale. Plus tard, au Moyen-Âge central, lac baltique, dont les rivages sont subjugués par la Hanse et par l'Allemagne. L'expression renvoie à une conception des mers comme un médium d'échange. Unifiés sous une influence politique et commerciale, ils sont le canal par lequel interviennent les échanges et les interactions qui fondent pour lui le caractère d'une civilisation. D'où l'importance attribuée par Pirenne à la piraterie, antithèse des relations fondées sur le voyage et le commerce. La civilisation est bien sûr l'autre terme fondamental de la construction pyrénienne. Fernand Braudel ne s'y trompera pas lorsqu'il intitulera son introduction à l'histoire du monde du XVe au XVIIIe siècle « Civilisation matérielle, économie et capitalisme », opérant un élargissement décisif de la notion vers les structures du quotidien. La civilisation Pirenne a bien sûr beaucoup appris des fondateurs allemands de l'économie politique et de l'histoire économique et de leur théorie des étapes ou Stufen, qui dessinent une succession de modes de production dans une perspective évolutionniste et téléologique. Son emploi de la mer comme ciment d'une communauté de civilisation permet de préciser comment et pourquoi il se distingue d'une certaine forme d'économisme incarnée par les héritiers du marxisme ou parmi ses contemporains par son maître et ami Karl Lamprecht. Contre ce dernier courant qui se nourrit également de formes de nationalisme essentialiste, Pirenne se révèle à la fois l'adepte d'une approche individualiste insistant sur le facteur humain et d'une vision des échanges et des interactions qui lève les barrières entre économie, culture et mouvement social, sans attribuer de rôle structurel à l'un ou à l'autre. La forme et la dynamique cohésive du Mare Nostrum reposent sur ces chemins liquides qui traversent des mers unifiées, véhiculent des idées, des religions et des marchandises. Malgré cette attention aiguë portée à la force des interactions qui font la communauté de civilisation, Pirenne n'a pas pris la mesure du processus de provincialisation politique et économique de l'Empire romain depuis la fin du IIe siècle, ce qui explique le décalage des thèses exposées dans le Mahomet-Charlemagne avec l'historiographie actuelle dans l'Empire romain. Sans échange et sans interaction de toutes sortes, la communauté s'étiole jusqu'à se désagréger en blocs qui désormais sont voués à s'opposer frontalement comme l'islam et les Francs depuis Roncevaux jusqu'aux croisades. Aussi, la démonstration entreprise par Pirenne dans les articles des années 20 et leur synthèse posthume dans Mahomet et Charlemagne s'articule-t-elle sur les marchandises méditerranéennes, papyri égyptien, épices, langue et culture syrienne, grecque et juive. La mer devient frontière entre de nouveaux mondes. Une déchirure se fait, ajoute-t-il, qui durera jusqu'à nos jours. Au bord du Mare Nostrum s'étendent désormais deux civilisations différentes et hostiles. Mais si de nos jours l'européenne s'est subordonnée l'asiatique, elle ne l'a pas assimilée. Mahomet et Charlemagne font donc date dans des processus créatifs de civilisation qui fédèrent de nouveaux territoires. La fermeture de la Méditerranée ne signifie pas la fin de la fonction médiatrice des espaces maritimes. D'autres mers fécondes renouvellent dès le haut Moyen-Âge les formes d'interaction qui sont rendues possibles par les lacs septentrionaux, mer du Nord ou Baltique. Dès le XIIe siècle, l'essor du commerce italien, puis au siècle suivant, l'empire latin de Constantinople
dessinent d'autres hégémonies et d'autres courants d'échange de longue durée. Mais en l'absence d'une hégémonie politique claire et stable, on ne peut pas dire que la Méditerranée soit redevenue, comme elle l'était dans l'Antiquité, un lac européen. Mais elle n'est plus une barrière pour l'Europe, elle est maintenant le grand chemin qui la met en contact avec l'Orient. On peut changer de diapositive. Merci. Alors, nous n'allons pas nous appesantir sur le succès et les controverses suscitées par la thèse de Pirenne. Il existe de nombreux bilans, parfois récents, en la matière. L'un des derniers publiés en date, c'est un article dans la revue belge de philologie et d'histoire par André, Mahomet et Charlemagne, 100 ans après. On aura l'occasion un peu de l'évoquer aussi aujourd'hui. Nous allons maintenant plutôt évoquer quelques changements de perspective qui ont marqué les 80 dernières années en jouant, faut-il le dire, à saute-mouton avec l'historiographie. Les conférences de Pirenne m'ont paru prodigieuses. Dans sa main ouverte ou fermée, tour à tour s'enfermant ou se libérant, toute la mer. On ne doit pas sous-estimer, comme le rappelait la veuve de Braudel, Paul, dans une belle préface à la récente réédition de la Méditerranée au temps de Philippe II, l'influence des conférences de Pirenne sur le grand historien de l'école des Annales. Braudel avait pris en primeur connaissance des paradigmes fondateurs qui allaient nourrir son ouvrage posthume dans une série d'exposés en bord de Méditerranée à Tanger en 1931, avant de mûrir ses idées dans ses expériences brésiliennes et, comme Pirenne pour son histoire générale de l'Europe, de mettre à profit sa captivité. Dans ces pages dédiées au Haut Moyen-Âge, le récit pyrénien infuse la pensée de Braudel. Ce dernier constate l'irréductibilité de la civilisation islamique, avec la Rome post-romaine qui survit malgré les Germains. Quand il insiste sur la domination de l'islam, Braudel cite à travers Pirenne le mot célèbre d'Ibn Khaldoun, le chrétien peut à peine faire flotter une planche sur la Méditerranée. De manière classique, il met au premier plan l'importance du commerce, point fondateur de la vision de Pirenne, et son corollaire, le combat pour le contrôle de la mer, espace disputé, objet de la piraterie, d'entreprises impérialistes qui forcent la nature et poussent au dépassement. Avec les États et les civilisations belliqueuses, la grande histoire s'obstine à traverser la mer et à la subjuguer, écrit-il, à saisir ses routes pour que l'adversaire ne puisse les exploiter et les tenir à sa merci. Gênes et Venise, dans leur lutte pour l'hégémonie, sillonnent la mer entière, chrétienté et islam se la disputent. La réappropriation de la mer intérieure par l'Occident passe par les croisades, puis par les entreprises commerciales des villes italiennes avant la décadence, qui sera le fait du détournement de la substance du commerce méditerranéen, de l'installation dans la Méditerranée de puissances septentrionales anglaises et hollandaises, et bien sûr des nouvelles routes qui s'imposent. À nouveau, dans toute cette logique, commerce et guerre vont de pair pour imposer leurs lois. Attention toutefois, il s'en faudrait pourtant que l'on puisse confondre l'œuvre pyrénienne et l'œuvre de Braudel. Si Pirenne a inspiré Braudel, ce dernier a bien fait œuvre originale. Braudel semble s'être finement tenu, par exemple, à distance de la simplification opérée par son mentor Lucien Febvre, qui opposait et caricaturait les travaux de Purcell, déterministes, à ceux de Vidal de la Blache, possibilistes. En ayant fondé notamment l'idée de géohistoire, formalisée entre autres dans un texte Géohistoire, la société, l'espace et le temps, dont vous voyez un extrait ici sur l'écran, Braudel appelait de ses voeux une régénération de la géographie et de l'histoire, jugée trop descriptive et événementielle, et a pu puiser avec un égal bonheur dans les travaux des géographes allemands et français, se méfiant dans les deux cas de certaines dérives. La place accordée à l'environnement dont l'homme fait partie est effectivement saisissante, surtout si on la met en regard du travail de Pirenne. Marée et vent, régime de pluviosité, saison, relief avec ses arbres emblématiques,
l'olivier et la palmeraie, écrit Braudel, montent une garde d'honneur autour de la Méditerranée. Faiblesse relative des richesses halieutiques de la Méditerranée sont de vrais personnages de l'histoire braudélienne, absents du récit du savant belge. L'environnement est ingrat et difficile, montagneux, marécageux parfois, avec un régime de précipitation peu favorable puisqu'il pleut quand il ne faut pas, mais pas quand le sol en a besoin. Le nomadisme et la transhumance sont des faits fondateurs de l'organisation économique, comme la triade agricole de l'olive, du blé, toujours sous tension dans sa production, et du vin. Au cœur de l'existence réside la nécessité du combat pour transfigurer l'environnement, soit une forme de déterminisme inversé. Le caractère ingrat des ressources peut parfois décupler l'énergie, mais explique aussi l'empire d'une culture de la frugalité. Naturellement, les inflexions de la nature ne s'appréhendent que selon cette temporalité profonde du récit braudélien qui a fait l'originalité de son travail et qui évolue lentement face aux faits sociaux, au rythme lent ou à l'écume des faits politiques. C'est bien connu. Il faut toutefois insister sur le fait que Pirenne avait déjà fait sa place à ce temps long dans ses travaux sur l'identité de la Belgique. Mahomet-Charlemagne est aussi une tentative de déconstruire les césures entre Antiquité et Moyen-Âge. La permanence d'un substrat économique et culturel des deux côtés de la ligne de partage qu'amène l'irruption barbare participe aussi d'une révision de la profondeur historique qui annonce les découpages vertigineux de Braudel. Ce dernier ajoute la composante géographique, outre les travaux allemands, certaines influences, notamment comme les travaux de Jules Sion, disciple de Vidal de la Blache, et d'Émile Félix Gautier, qu'il avait côtoyé pendant son séjour algérien, et qui avait aussi nourri par son œuvre une certaine vision très coloniale de la géohistoire des civilisations. Les ressources de la géographie absolutisent en effet les divisions culturelles ou civilisationnelles reconnues par Braudel dans l'espace de la Méditerranée, entre espace grec, latin et musulman. Le genre de vie vidalien, résultat de l'interaction entre homme et nature, marque finalement la capacité des civilisations et influences à prospérer dans certains milieux où elles peuvent exceller. Au-delà de Rome, Carthage attendait l'islam, religion des déserts, pour l'accueillir, qui allait l'accueillir et réaliser une osmose spécifique. Certaines cultures étrangères peuvent facilement s'implanter dans des espaces spécifiques, comme une greffe, le mot est employé, dans un contexte favorable. Braudel emprunte ainsi à Alfred Weber, le frère du sociologue célèbre, l'idée de l'existence de civilisations dérivées qui peuvent ainsi migrer dans certains terrains propices. Ces trois civilisations sont appelées à s'entrechoquer. Braudel insiste sur l'importance de la haine, qui est malheureusement un moteur de l'irréductibilité de ces cultures profondes. Cette irréductibilité relativise aussi l'importance du moment romain, qui ne parvient pas totalement, si ce n'est par la violence politique, à unifier la Méditerranée. La Grèce par le monde byzantin, le monde latin et le Grand Maghreb, héritier de Carthage et du Proche-Orient en même temps, creuset de l'islam, reprendront en main leur destin après leur union fragile et temporaire. Le travail de Braudel insiste donc aussi sur des lignes de fracture. Au niveau le plus élémentaire de la géographie physique, elles sont déjà visibles. La géologie, le relief heurté, déchiquette le paysage et le fragmente. La Méditerranée n'est pas une, mais plusieurs mers. Elle n'est, dit-il, pas un lac ni romain ni musulman, ce que l'illusion de la modernité, avec ses voyages rapides, tendrait à consacrer. Ni un espace étroit et cohérent, mais bien, dit-il, écrit-il, un univers, une planète, bref, la formule est très belle, un vêtement démesuré. Ces espaces fragmentés sont en interrelation, par route de terre et de mer, ce qui en fait un espace-mouvement, qui ajoute ses dons aux ressources terrestres et marines. Enfin, Braudel brouille une dernière fois les cartes en étendant son objet ou en hypertrophiant les contours. Par ses relations avec l'ailleurs, qui draine vers elle ses ressources, se dessine une plus grande Méditerranée
aux contours dilatés, comme celle des marchands vénitiens qui ramènent des épices orientales. Ce centrage obsessionnel sur la mer intérieure n'est évidemment qu'une question de perspective, un jeu de focale éminemment questionnable. Paul Braudel avait joliment rapproché le travail de son mari de l'art du poète, souvent amoureux du détail rencontré dans la quantité pléthorique d'archives qu'il avait dépouillées, du peintre qui recommençait régulièrement son esquisse en tentant d'agencer les 1001 idées rencontrées accidentellement dans sa quête documentaire. Sa Méditerranée forme donc plusieurs tableaux, vus depuis des perspectives et temporalités différentes selon les objets élus. Il n'est pas surprenant que celle-ci ait unifié l'espace, ou au contraire parfois elle ait éclaté. Chez Braudel, le choix d'un cadrage géographique était une démarche fondatrice de l'explication historique qui en conditionne les contours, là où Pirenne adoptait la perspective de l'héritage civilisationnel. D'où le caractère plastique des perspectives, tantôt unifiantes, tantôt fragmentaires, parfois dilatées, comme dans le cas de cette plus grande Méditerranée. Étaler les faits historiques dans l'espace, c'est mieux les comprendre et poser exactement les problèmes. Si bien que dans nos études de géohistoire, le gros problème, c'est de prendre avec soin la mesure des moyens et des hommes, de fixer une échelle, sans quoi aller comprendre l'action de l'homme sur le milieu physique et biologique, et même celle de ce milieu sur l'homme, car tout se tient. Alors qu'en est-il au-delà de Braudel? Comme un ouvrage de 2006 le rappelait, Rethinking the Mediterranean, publié à Oxford en 2006, la Méditerranée a aussi eu son heure de gloire comme catégorie anthropologique, un phénomène particulièrement en vogue dans les années 50 à 80. On a cru distinguer, mais on en est bien revenu, un genre de vie méditerranéen, une ère culturelle cohérente, en mobilisant parfois des valeurs supposées typiquement méditerranéennes, comme faire la discussion, par exemple, du rapport à l'honneur. Cette catégorisation a été critiquée, notamment par Herzfeld, qui a vu dans la distinction d'une ère culturelle méditerranéenne une forme de succédanée de l'orientalisme qui dénigrait un sud moins développé face au nord aisé. Bref, un méditerranéisme, si on veut, fabriqué, un néologisme proposé aussi par Horden et Purcell. Depuis Braudel, le mouvement pendulaire de l'historiographie continue à osciller entre vision synoptique et tendance à la fragmentation. Cette dernière souvent domine. D'innombrables travaux ont cherché à repenser l'histoire de la Méditerranée, en essayant immanquablement de se positionner ou de frayer un espace par rapport aux travaux du maître. L'obligation de se créer un territoire au contour neuf suscite parfois des critiques injustes ou mal informées. Le fameux, foisonnant, déroutant parfois ouvrage de Horden et Purcell de Corrupting Sea couvre l'Antiquité et le Moyen-Âge jusqu'au XI. Il accuse Braudel de déterminisme géographique, ce qui est plutôt erroné au vu de sa vision interactionniste des sociétés humaines avec l'environnement. L'ouvrage part d'un postulat caricatural, car s'il est vrai que Braudel a parfois vigoureusement affirmé l'unité de la Méditerranée, son jeu sur les échelles de temps et d'espace lui a aussi permis de dégager et de mettre en avant la diversité, voire la fragmentation de la Grande Mer. Les deux auteurs ont de la même manière cherché à réconcilier ces différents niveaux, en insistant à la fois sur ce qui relie la navigabilité méditerranéenne, qui permet de connecter facilement les espaces, surtout par la navigation à vue, le cabotage de proche en proche, et en même temps la diversité écologique de micro-sociétés côtières qui se relient ou se délient en créant des réseaux spécifiques et en agissant contre les défis de leur environnement souvent hostile. L'ouvrage, dense, foisonnant, parfois circulaire dans ses raisonnements, provoque chez son lecteur un certain étourdissement. Il a attiré beaucoup d'attention et de critiques, elles-mêmes plus ou moins fondées. On a pointé que les critères de connectivité et de lien, surtout locaux entre micro-sociétés, peuvent s'appliquer à beaucoup d'espaces possibles, voire peut-être tous, et ne singularisent que mal la Méditerranée.
que les limites de l'espace défini restent floues et qu'enfin les conflits, notamment militaires, qui rythmaient les travaux pyrénéens et braudéliens, en sont absents. La faute, sans doute, à un désintérêt relatif pour l'histoire événementielle, désintérêt qui reste d'ailleurs lui-même typiquement braudélien et qui tient à une volonté d'écrire avant tout l'histoire de la Méditerranée plutôt que ce qui se passe dans la mer intérieure. Néanmoins, cette critique sur le contrôle militaire n'est que partiellement juste. Horden et Purcell pointent l'importance de certains moments hégémoniques d'empereurs variés, la pax romain bien sûr, mais aussi les moments arabes, vénitiens ou turcs, qui impliquent un certain degré de mainmise, pas toujours absolu et durable, sur les mécanismes et places d'échange et de circulation sur la mer, et qui peuvent constituer un de ces éléments d'unité partielle. Même lorsque la fragmentation politique produira ses effets, le souvenir de ces moments demeure comme une ombre qui a dans les consciences un potentiel unifiant. Comme l'ouvrage restera vraisemblablement incomplet, il lui manque, notons-le, ce qui est le plus en phase avec une certaine histoire connectée actuelle, l'insertion de la Méditerranée dans un ailleurs qui rappelle la plus grande Méditerranée braudélienne. David Aboulafia est l'autre nom important de l'historiographie méditerranéenne car il a lui aussi tenté la synthèse en 2010. Pour se distinguer, il prend le parti de refuser la tentative d'essentialiser la Méditerranée, d'insister sur la diversité, sur l'action humaine ou agency qui défie les potentialités. Ce parti pris implique à nouveau de suggérer un mot plus ou moins couvert un certain déterminisme braudélien. Il permet de mettre en avant la capacité d'action des sociétés et des individus. Surtout, il choisit de se détacher du rivage et des sociétés côtières chères autant à Braudel qu'à Horden et Purcell pour se recentrer sur les mouvements sur les eaux salées. Accorde une plus grande place à l'histoire immédiate ou événementielle si celle-ci apporte des bouleversements durables. Il met enfin au premier plan les dimensions agonistiques de la mer comme un espace de conflit qui implique de contrôler les routes et les avant-postes. Elle redevient au premier chef un lieu de pouvoir en compétition, où les ports représentent les creusets des mélanges civilisationnels. Enfin, son récit prend le parti de distinguer et de mettre en avant 5 mouvements cruciaux pour l'histoire méditerranéenne, où celle-ci, foncièrement non unifiée, redevient néanmoins animée par des forces temporairement centripètes. Pourtant, la diversité l'emporte. On peut changer de diapositive, s'il vous plaît, comme l'auteur le note dans ses conclusions. The unity of Mediterranean history thus lies, paradoxically, in its swirling changeability, in the diaspora of merchants and exiles, in the people hurrying to cross its surface as quickly as possible, not seeking to linger at sea, especially in winter when travel became dangerous, like the long-suffering pilgrims Ibn Jubayr and Félix Fabry. Its opposing shores are close enough to permit easy contact, but far enough apart to allow societies to develop distinctively under the influence of their hinterland as well as of one another. Those who cross its surface are often hardly typical of the societies from which they come. If they are not outsiders when they set out, they are likely to become so when they enter different societies across the water, whether as traders, slaves, or pilgrims. But their presence can have a transforming effect on these different societies, introducing something of the culture of one continent into the other ages, at least of another. The Mediterranean thus became probably the most vigorous place of interaction between different societies on the face of this planet. Alors, que retenir de ce périple sélectif où nous avons navigué toujours à vue en compagnie de quelques grandes figures de l'histoire du siècle dernier?
Pirenne considérait la Méditerranée comme un espace unifié culturellement, économiquement et militairement, une mer qu'on domine et réunit exceptionnellement sous la férule d'un pouvoir hégémonique où culture, civilisation et échange économique allaient main dans la main. L'invasion arabe provoque un mouvement de translation de la civilisation romaine vers le nord, où le christianisme devient le notaire et l'héritier de la romanité. Pirenne était avant tout animé par sa perspective d'historien venu du nord sur les rivages de la Grande Mer. La Méditerranée est un théâtre clos qui enserre une culture appelée à permettre, en se transportant vers le septentrion, l'émergence des espaces qui intéressent finalement, réellement et au premier chef, le grand historien belge. Mahomet et Charlemagne répond aux besoins du savant de comprendre comment un territoire de marge recueille un héritage prestigieux. Bref, quelles sont les préconditions de l'émergence de la civilisation urbaine flamande et brabançonne. On pourrait presque dire, de manière un peu excessive ou provocatrice, qu'il s'agit d'un flamboyant prolégomène à la compréhension profonde de l'histoire des Pays-Bas, dont les bornes historiques sont dynamitées par l'ample curiosité du savant verviétois. Notons que cet héritage et cette transmission ne diminuent pas chez Pirenne l'importance et le statut de civilisation des nouveaux mondes. Il parle bien de Mahomet et de Charlemagne. On sait combien les spécialistes d'archéologie, de l'islam, de l'histoire de la Méditerranée ont amendé et nuancé la thèse de Pirenne, en y apportant tout le contexte et la richesse d'informations qui lui manquaient, malgré le cosmopolitisme et la curiosité qui caractérisaient l'historien belge. Mais c'est surtout la géographie, presque totalement absente du grand récit pyrénien, qui a tôt fait de nuancer le récit et de prolonger le débat. L'image du lac a été décousue. Les espaces-temps vastes et ouverts, ou étroits et fragmentaires de Braudel, Horden et Purcell ont mis en balance l'idée même d'unité méditerranéenne par des jeux de focales qui mettent tantôt en avant l'immensité, les césures et les micro-sociétés, nichées autour de complexes écologiques spécifiques et titulaires d'un accès antagoniste aux ressources. Parfois, ces focales, ces jeux de focales, réunifient les mers et la terre en un ensemble essentialisé par d'autres perspectives. La Méditerranée, comme concept socio-anthropologique valide, c'est désormais absolument abandonné. Selon les cas, les études s'annexent ou se détachent du rivage, tandis que les connectivités méditerranéennes refont parfois l'unité, comme chez Aboulafia, dans une diversité qu'ils revendiquent néanmoins. Quant au découpage civilisationnel jugé colonial ou impérialiste, il est mis à mal par le malaise que le concept de civilisation même induit souvent, il n'a guère survécu au découpage de la géohistoire braudélienne. Quelle direction va prendre l'historiographie? Dans un article au ton radicalement décolonial, Bonny et Frost avaient fustigé l'influence persistante de la thèse de Pirenne, ou sans doute plus exactement ses interprétations postérieures. Elle appelait à préférer aux synthèses et idées simples l'acceptation de la complexité et faisait l'éloge du désordre, messiness, le traitement de foisonnants d'idées neuves, compliquées, qui puisent notamment à l'immense réservoir de l'archéologie et renoncent aux artifices du grand récit. Force est pourtant de reconnaître que la puissance du récit de Pirenne était justement d'offrir une vision nette, aisément résumable, d'autant plus simple que le livre n'a pas été achevé par son auteur, qui n'a pas pu faire valoir d'ultimes scrupules scientifiques. Pour compliquer encore la donne, la provincialisation de l'Europe dans l'ordre actuel du monde pousse à remettre en perspective maintenant l'Europe médiévale, comme le rappelle un tout récent article paru dans les Annales, publié il y a 10 jours d'ici, par Thomas Hertel et Klaus Oskema, sur les études médiévales après le tournant global. Alors que l'accumulation des informations suscite la modestie, qui peut sembler donc a priori problématique, les jeux d'échelle et le redimensionnement de l'Europe dans l'histoire sont désormais un autre impératif, presque politique, qui peut sembler a priori contradictoire avec l'avalanche d'informations. La solution pour résoudre la tension entre exhaustivité, abondance d'informations d'une part et rigueur,
Et de l'autre côté, souffle, appétit d'une connexion vers les larges espaces, tient au chemin qu'empruntera l'histoire connectée, un champ en plein mouvement, traversé par de grandes tensions et au cours tout sauf tranquille. Celle-ci pourra peut-être privilégier la voie de micro-histoires mises en résonance, où des fragments d'espace-temps très disjoints se répondent entre ici et ailleurs, ce qui permet de concilier profondeur documentaire et décentrement. C'est la voie qu'a notamment emprunté Romain Bertrand. Mais le travail pourra aussi tendre à une histoire plus globale et synthétique, centrée sur les transferts, mais qui n'oubliera pas les sources. Il serait dommage, et on peut changer de diapositive s'il vous plaît, il serait dommage, dans tous les cas, que l'impératif d'appréhension de la nécessaire complexité ait pour principal effet un repli d'antiquaire sur les points de détail et n'enlève son souffle à l'histoire. Rappelons-nous, encore une fois, les remarques formulées par Braudel sur l'histoire politique factuelle. Trop de ces études parlent un langage d'hier, désuet à plus d'un titre. Ce qui les intéresse, ce n'est pas la vaste mer, mais tel minuscule carreau de sa mosaïque, non pas sa grande vie mouvementée, mais les gestes des princes et des riches, une poussière de faits divers sans commune mesure avec la puissante et lente histoire qui nous préoccupe. Je vous remercie. Bonjour, avec ma collègue Maria Filomena Coelho, nous avons préparé une présentation intitulée « Expériences impériales prémodernes et territoires liquides ». On va se partager la lecture. Donc, je commencerai. Dans cette présentation, nous avons pour objectif d'analyser le rôle des empires dans le modèle culturel du Pirenne et, sur cette base, réfléchir à certains aspects des idées et des expériences des empires ibériques à l'aube de la première mondialisation. Nous nous intéresserons particulièrement aux implications de cette réflexion pour l'étude des communautés et des empires construits autour des territoires liquides. La thèse de Pirenne, qui associait l'expansion musulmane à Méditerranée à l'émergence de la royauté carolingienne, est l'une des interprétations les plus influentes sur l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge. Cette influence se manifeste tout d'abord par le grand nombre d'articles et des livres qui, depuis la publication de Mahomet et Charlemagne, ont discuté et critiqué les arguments de l'auteur, notamment en ce qui concerne la raréfaction du commerce en Méditerranée et de la vie urbaine en Europe occidentale à partir du VIIIe siècle. Cette dimension de la thèse de Pirenne a été depuis un certain temps mise en difficulté, notamment en vue de découvertes archéologiques et de nouvelles perspectives de l'histoire connectée. D'autre part, en minimisant l'impact des invasions barbares sur l'histoire du monde post-romain, Pirenne apparaît en phase avec le débat historiographique contemporain, même si les transformations du monde romain ont été beaucoup plus complexes et variables qu'il ne l'imaginait. L'attraction durable de la thèse de Pirenne, pour utiliser l'expression du Monier-Frost, tient aussi au fait qu'il a gagné de nouveaux adeptes auprès de l'extrême droite européenne et des néoconservateurs nord-américains, soucieux de dénoncer l'ascension du fondamentalisme islamique comme une menace à l'hégémonie de l'Occident. Cette nouvelle popularité du modèle pyrénéen a été construite au prix d'une interprétation équivoque de la thèse de Pirenne. Celui-ci ne s'intéressait pas à l'expansion de l'islam, mais plutôt au déplacement du foyer du mouvement politique et aussi du mouvement général de la civilisation du bassin méditerranéen, la Méditerranée à la mer du Nord. Plus important encore, à travers Mahomet et Charlemagne, Pirenne voulait comprendre la crise des villes et de la période antique et les origines des villes médiévales.
Plusieurs historiens ont déjà constaté que les idées de Pirenne ont été appropriées et déformées par ceux qui, au cours des dernières décennies, ont insisté sur l'idée du choc des civilisations. Malgré cette déformation, il existe dans Mahomet et Charlemagne un modèle de relation entre chrétiens et musulmans qui repose sur l'idée que la mer constitue une barrière rigide et quelque peu infranchissable au contact. L'idée de la compartimentation de la Méditerranée prémoderne se fonde aussi sur une constatation des limites de l'économie antique, de la simplicité de la technologie et des coûts élevés de l'information, du transport et des transactions qui doivent beaucoup à l'approche de Moses Finlay. Dans le cas de la thèse de Pirenne, le problème n'était pas dans la soi-disant incapacité de l'économie antique d'établir la connectivité de la Méditerranée. Pirenne croyait que par celle-ci, l'Empire formait de la manière la plus évidente une unité économique. La fabrique de frontières se trouverait donc dans l'opposition politique et culturelle entre les empires. Le modèle pyrénéen supposait une rigidité et une certaine imperméabilité des frontières culturelles entre le monde chrétien et musulman, mais aussi entre l'empire des Francs à l'ouest et l'empire chrétien de l'est. Il y aurait donc une distinction spatiale entre l'Occident et Orient qui se projetaient sur la mer. Tout n'est pas tradition et fixisme chez Pirenne. En écrivant Mahomet et Charlemagne, il a rejeté l'idée, chère aux historiens français et allemands de l'époque, que les peuples germaniques avaient fondé un monde nouveau sur les ruines du monde antique. Si, dans le modèle pyrénéen, comme on l'a vu, on retrouve une frontière nette entre chrétiens et musulmans, et même entre les chrétiens de l'Occident et ceux de l'Orient, il n'y a pas une frontière chronologique bien marquée. La division entre Antiquité et Moyen-Âge, pour Pirenne, ne reflète pas du tout la réalité. Je le cite, ce sont des étiquettes commodes, des manières de parler auxquelles il convient de n'attribuer aucune rigueur scientifique. Si ces affirmations semblent encore d'actualité aujourd'hui, c'est parce que la consolidation des disciplines scientifiques, de leurs domaines et de leurs sous-domaines au cours de la deuxième moitié du XXe siècle a en quelque sorte masqué ce que Pirenne soutenait il y a un siècle, à savoir que les différences entre l'histoire ancienne et l'histoire médiévale n'impliquent pas de différence dans les réalités étudiées par leurs spécialistes. En ce qui concerne les frontières culturelles, le modèle pyrénéen s'est vu mis en difficulté à partir des années 80 du siècle dernier par des approches d'histoire globale qui mettaient l'accent sur la fluidité, la connectivité, parfois même l'unité de la Méditerranée. Si l'émergence de cette Méditerranée connectée est une réponse à la globalisation, comme le prétend Ian Morris, il y a d'autres phénomènes qui expliquent ce changement d'approche. Il est le résultat de la crise de l'histoire nationale, qui a posé aux historiens le problème de la mise en échec de deux frontières traditionnelles de l'historiographie, celle des États et celle des civilisations. La Méditerranée a servi de laboratoire d'analyse très utile pour réfléchir à des nouvelles interactions et à des nouvelles identités, comme on le voit dans le livre de Peregrine Horden et Nicholas Purcell, The Corrupting Sea. Leur théorisation de l'histoire méditerranéenne comme une différente sorte d'unité qu'ils appellent d'une manière amusante un ensemble fou, à la fois écologique et culturel, créé autour des connexions dynamiques au sein des microécologies entre elles, est élaborée et démontrée, pas toujours peut-être de manière convaincante, comme l'a montré Adnan Hussein. Les temps actuels détestent les frontières rigides. Zygmunt Bauman a largement utilisé la représentation liquide pour parler de notre modernité, en soulignant ses caractéristiques d'intense volatilité. La modernité liquide n'a pas seulement un impact sur les relations sociales, économiques et de production. Elle liquéfie même les espaces liquides qui avaient été cristallisés par la modernité. Pour un public plus large, cet aspect d'inconstance configurerait le contraire de ce qui est projeté pour les temps prémodernes, compris comme des temps dans lesquels la tradition, pardon pour la redondance, a perduré,
offrant une image de solidité, de prévisibilité et d'ordre. Dans ces dernières années, on a assisté à l'implosion de la barrière autrefois solide entre les sociétés prémodernes et les sociétés modernes, que ce soit du point de vue de la rationalité économique, de l'autorité publique ou encore de la conception d'individus. En ce sens, les expériences impériales prémodernes, qui donnent le titre à cette présentation, ne se différencient pas des expériences modernes par une moindre rationalité ou efficacité. Nous les appelons prémodernes dans la mesure où elles se développent avant ou à l'aube de l'intégration graduelle de l'Amérique avec l'Eurasie et l'Afrique, et de cette conscience de globalité, pour reprendre une expression de Roger Chartier, qui en découle. Les empires modernes devront aussi déployer un ensemble de techniques de domination adaptées à cette géographie d'échelle globale. Les empires ibériques se sont constitués par la mer et à partir de la prise de conscience que cette dernière n'était pas une frontière, une barrière. Les océans étaient des voies par lesquelles passaient les expéditions de conquête, les bateaux avec le butin récolté en Amérique, et qui unissaient les différents points de domaine. En ce sens, l'image liquide est adéquate pour caractériser ce qu'ils étaient et comment ils ont été vus au cours du temps. Par ailleurs, cette image n'est pas totalement absente de l'œuvre d'Henri Pirenne. Dans son article de 1922, il caractérise la Méditerranée à l'époque romaine de la manière suivante. L'empire fondé par elle, Rome, est donc un empire essentiellement méditerranéen. Son unité géographique frappe au premier coup d'œil. Elle fait sa force et lui communique une incomparable beauté. Ces provinces se groupent autour de la mer comme les parterres d'un grand parc autour d'un bassin. Au lieu de les séparer, elle les rapproche en les unissant les unes aux autres par une navigation rapide et facile. C'est par elle que s'échangent les produits des climats si divers, mais également fertiles, de ce monde privilégié. Elle joint l'Europe à l'Asie et l'Afrique, ou plutôt, on n'aperçoit pas alors entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique cette opposition à laquelle nous sommes depuis si longtemps habitués. L'orbis romanus les alliait indissolublement ensemble dans la communauté d'une même civilisation. Pirenne amorce sa réflexion, publiée à titre posthume, en parlant d'une mare nostrum qui véhicule des idées, des religions et des marchandises, et qui aurait par ailleurs sans doute empêché la diarchie après Théodose de donner lieu à deux empires. La mer était pour Pirenne un espace de communication, de connexion, tant qu'une seule civilisation se construit autour d'elle. Mais cette même mer devenait une frontière dès lors qu'elle était divisée entre deux ou plusieurs civilisations, ce qui aurait été le cas après la conquête musulmane de la péninsule ibérique. Donc, dans les mots de Pirenne, la mer familière et quasiment familiale autour de laquelle l'Europe antique se groupait devient subitement étrangère et hostile. Dans son article, Pirenne rompt avec une histoire purement nationale en proposant une perspective que nous pouvons identifier comme une esquisse d'une histoire connectée, qui place l'unité de la Méditerranée comme un problème historique, mais aussi qui reste très limité par une conception d'empire. Il faut souligner que l'hypothèse centrale de Pirenne, développée dans Mahomet et Charlemagne, l'a conduit à se concentrer sur l'Europe occidentale plutôt que sur la Méditerranée. Celle-ci se serait considérablement rétrécie après la conquête musulmane. Dans le monde pyrénéen, la géographie est façonnée par les empires qui, à l'exemple de l'empire de Charlemagne et de l'empire byzantin, s'ignorent. Nous pourrions dire sur Pirenne ce que Sanjay Subrahmanyam a écrivé à propos de Ferdinand Braudel en 1998. Dans sa perception, la Méditerranée était avant tout une mer vue du nord, basée sur des perspectives des sources européennes et parfois chrétiennes. Toujours est-il que les empires ne sont plus conçus comme des formes solides aujourd'hui, au sens de l'immutabilité. Bien que l'image courante cherche à mettre en évidence ces qualités nécessaires à la domination,
les caractéristiques fondamentales qui leur garantissent la longévité reposent au contraire sur l'élasticité et la plasticité des idéaux et des pratiques de domination. L'image des empires liquides que nous entendons dessiner, au-delà des mers et des océans qui les ont façonnés, veut attirer l'attention sur l'intérêt d'étendre la perception de cet état au territoire, afin d'ouvrir des voies d'interprétation moins rigides qui reflètent mieux la complexité culturelle des relations politiques qui se sont établies. Cependant, les territoires liquides en tant qu'idées ne doivent pas conduire l'historien à ignorer l'intention des acteurs historiques impériaux de solidifier une image qu'ils présentaient comme une tradition, mais de la compléter et de la contraster avec les stratégies qu'ils ont adoptées pour absorber et façonner des réalités diverses et profondément différentes. Pour relever ce défi, la perspective des cultures politiques offre des résultats qui incitent à la réflexion sans toutefois briser les possibilités d'analyse. Je passe la parole donc à ma collègue Maria Filomena. Alors, sur le vaste empire portugais, Antonio Manuel d'Espagne nous a offert de nombreux exemples d'exercices d'interprétation qui vont dans le sens que Marcelo vient de signaler. La manière dont, au fil des siècles, les Portugais ont façonné un empire qui s'étendait de l'Asie à l'Amérique reposait principalement sur leur capacité à continuer d'adapter et ou de recréer une culture politique qui générait un sentiment d'unité dans la pluralité. Les relations et les connexions de toutes sortes constituent la piste que doit suivre le chercheur pour produire une histoire mondiale nuancée et non uniforme. En ce qui concerne l'Empire portugais, Sanjay Subrahmanyam est une référence fondamentale, comme on le sait. De toute évidence, il existe aujourd'hui de nombreux historiens qui mènent leurs recherches sur les empires ibériques avec le même souci, contribuant ainsi au renouvellement de le champ historiographique. Au début du XVe siècle, les Portugais se sont étendus en Afrique du Nord, s'arrogeant la mission de conquérir les infidèles au christianisme. C'était leur devise politique. Le Portugal avait l'obligation de jouer un rôle dans l'histoire du salut. Selon cette vision, il ne s'agissait donc pas d'une possibilité, mais d'un devoir. Et dans la perspective fortement hiérarchisée de la société chrétienne, une telle tâche exigeait des agents de qualité supérieure à la hauteur de la responsabilité suprême de la tâche. Cette logique élitiste produisait un clivage dans la société portugaise selon un modèle hiérarchique fondé sur les privilèges des ordres supérieurs, mais atteignait également la manière dont le Portugal entendait se différencier en tant qu'empire en concurrence avec les autres royaumes chrétiens. La haute position dans laquelle il s'est placé devrait obliger les autres à reconnaître les intérêts du Portugal comme des revendications qui profitent au bien commun de toute la chrétienté. C'est cette prétendue supériorité qu'au début du XVIIe siècle, Hugo Grotius désapprouvait en défendant les intérêts d'une autre puissance chrétienne émergente, la Hollande. Et je cite, « Ils, les Portugais, affirmaient eux-mêmes, parce qu'ils étaient placés dans une position élevée, devaient rendre toute la justice selon leur intérêt, et cet intérêt ne devait être limité que par leur propre vision de ce qui est opportun. » Telle était la logique des arguments des Portugais par rapport à ce qu'ils considéraient comme un droit légitime sur les mers qu'ils parcouraient.
Leur supériorité culturelle et morale était la pierre angulaire sur laquelle reposait la légitimité de l'Empire dont le déploiement, dans l'esprit lusitanien, obligeait au sacrifice en vue d'atteindre l'objectif plus grand de la civilisation du monde. L'épopée des Portugais, chantée par Camões dans Os Lusíadas, était fondée sur la fusion opérée entre la chevalerie et la marchandise au service du christianisme. Les richesses de l'expansion, mises au service de Dieu, sont passées par un processus de purification, les nettoyant de la corruption qui affectait le caractère commercial. Selon la tradition classique, le grand commerce, les grands voyages et les navigations sont conçus comme des entreprises pour le bien commun. Par conséquent, dans cette perspective, un tel projet nécessitait la protection royale et papale ainsi que l'engagement de l'aristocratie, surtout lorsque les circonstances s'avéraient défavorables. Le discours de la croisade et de la conquête, qui justifiait l'expansion portugaise, gagnait en force d'argumentation et surtout revêtait l'histoire de l'Empire d'une apparence uniforme. Comme vous pouvez suivre dans l'image, vers 1437, le roi Dom Duarte justifie ainsi l'entreprise d'unir ses forces pour la conquête de Tanger et d'Alcácer, malgré l'expérience négative que dérivait du maintien de Ceuta avec de grandes dépenses et pertes pour ceux qui étaient en première ligne de l'expansion du royaume du Portugal vers l'Afrique du Nord. Les arguments du roi sont clairs pour justifier ce qu'il considère comme un sacrifice, servir à Dieu à travers la soumission des infidèles à l'Église. En ce sens, il n'est pas difficile de trouver une historiographie plus traditionnelle qui reflète cet argument, assumant souvent le récit idéologique des chroniques de l'époque. Toujours en termes historiographiques, il est certain que la grande diffusion des thèses de Pirenne, avec une tendance à traiter les chrétiens et les musulmans comme des groupes uniformes, avec peu d'attention aux spécificités sociologiques, politiques et culturelles, au sein de chaque groupe le long de la géographie méditerranéenne, a contribué à accentuer l'idée de frontières entre eux. Les chrétiens ne constituaient pas une communauté politique homogène. Au contraire, les divisions internes se sont manifestées jusque dans l'interprétation de la théologie qui légitimait leur foi. De même, les musulmans ne peuvent être réduits à une seule voie, comme si tous les croyants partageaient les mêmes intérêts. Il est important de noter qu'aujourd'hui, le renouveau des perspectives réductionnistes sous forme de blocs homogènes est à la base de théories à grand succès comme celle du choc des civilisations. Ainsi, il est utile d'opposer la notion de religion à celle de culture religieuse, comme le propose Adnan Hussein. La notion de culture religieuse concerne la vaste gamme de phénomènes qui caractérisent l'expérience vivante et historique et les diverses pratiques des musulmans, des chrétiens et des juifs au cours de la période médiévale et du début de la période moderne. De l'anthropologie à la théologie, de la pratique de la dévotion à la formulation de la doctrine, des conceptions de l'identité collective et individuelle à son expression, sa contestation et son ancrage dans les domaines de la tradition religieuse. Plus importante encore, la notion de culture religieuse permet de mieux comprendre les relations et les interactions, les conflits et la concurrence entre ces traditions et à l'intérieur de celles-ci,
que le terme civilisation qui évoque les sentiments d'un isolement autosuffisant et essentiel. L'identité religieuse est un facteur qui, comme nous l'avons vu, entend donner une légitimité aux mouvements et aux conquêtes chrétiennes. Cependant, il est trompeur de la considérer comme une caractéristique homogène des groupes politiques qui composent l'Empire. Les dissensions et les conflits internes, y compris avec les populations locales christianisées, seront monnaie courante de l'océan Indien à l'Atlantique, et cela est aussi vrai pour le monde musulman. Mais il ne fait aucun doute que, pour les acteurs historiques, c'est la vraie foi professée qui leur a donné le droit, parce qu'ils en avaient le devoir, de conquérir le monde. Si d'une part, qu'il existe un certain consensus quant au schématisme de l'hypothèse de Pirenne concernant la fermeture de la Méditerranée par l'islam à partir du 8e siècle, il est également vrai que l'on ne peut pas manquer de considérer que les conflits terrestres et maritimes entre chrétiens et musulmans ont redessiné la géographie méditerranéenne pendant une longue période. Une critique que l'on peut faire à l'histoire connectée est qu'elle met l'accent sur les aspects positifs des contacts et de la circulation, laissant au second plan, ou simplement ignorant parfois, les conflits, les guerres, les déplacements forcés, les épidémies, etc. Le modèle pyrénéen semble avoir pris les discours qui ont soutenu la construction des empires comme une preuve de l'existence de grands mouvements civilisationnels. Ainsi, les Carolingiens apparaissent comme une dynastie ayant fondé un nouveau monde. Je cite, avec les Carolingiens, c'est une nouvelle orientation définitive que prend l'Europe. Jusqu'à eux, elle a continué à vivre de la vie de l'Antiquité. Pirenne a largement pris l'idéologie carolingienne, notamment son idée de reformatio, par preuve de rupture avec la période précédente. Ce que les recherches actuelles montrent est que la royauté chrétienne a bel et bien été une création mérovingienne. Et que du point de vue monétaire ou même fiscal, la différence entre les deux périodes n'a pas été aussi importante qu'on l'a cru. Par ailleurs, dans les années 1920 et 1930, il manquait encore tout ce que l'archéologie allait découvrir plus tard, notamment en ce qui concerne le commerce de longue distance, ainsi que des approches qui permettait d'interpréter les empires de manière plus complexe. Précisément, ce sont ces découvertes et ces nouvelles approches qui permettent d'analyser les empires en considérant les réseaux qui les traversent et les façonnent avec leurs discours et leurs pratiques très variées et de les comprendre comme des espaces fluides où s'établissent des correspondances et des connexions hétérogènes que les autorités impériales s'efforcent de réduire à la symbolique de l'unité. En ce qui concerne les mers, il est important de ne pas perdre de vue la manière dont les bâtisseurs des empires ibériques ont revendiqué un droit exclusif pour celles-ci sur la base de leurs compétences techniques en matière de navigation. La prétendue primauté, traduite par le mot « découverte », était conçue comme un savoir qui justifiait à la fois la supériorité et le monopole. La découverte de la route maritime est l'antécédent nécessaire à la découverte de la Terre, configurant un ensemble de facteurs essentiels à l'équation impériale. Les arguments de Hugo Grotius sont devenus célèbres en Europe au début du XVIIe siècle
diffusé par son mare liberum, mais qui a d'abord circulé de manière anonyme. Les circonstances sont bien connues, liées aux intérêts néerlandais d'ouvrir des routes et des réseaux commerciaux en Orient en concurrence directe avec les intérêts des Portugais et des Espagnols unis à l'époque sous une seule couronne, l'Union ibérique. Pour répondre aux assauts théoriques et militaires, Serafim de Freitas, un frère lusitanien, écrit en 1625 un long ouvrage qui confronte point par point les affirmations de Grotius, intitulé « Le juste empire asiatique des Portugais ». L'argument de la découverte est d'une importance fondamentale pour Serafim de Freitas, auquel il donnera de la densité en utilisant la raison de l'autorité papale et la raison de la tradition. Bien que l'une des principales plaintes de Grotius concernait l'inapplicabilité de l'étendue de l'autorité papale au peuple qui ne reconnaissait pas le leadership catholique, comme c'était le cas des Hollandais, le frère a fait remarquer que la bulle Inter Caetera d'Alexandre VI, publiée en 1493, concernait le Portugal, l'Espagne et le duché de Bourgogne, sous la domination duquel se trouvaient alors les provinces unies. D'autre part, il ne fait aucun doute à ses yeux que le pape a le pouvoir légitime de confier au monarque catholique la mission d'étendre le christianisme au-delà de l'Europe, une tâche que les Portugais ont assumée de manière prépondérante pendant plus d'un siècle. Par les bulles précédentes, dont diversas, Romanus Pontifex, le royaume du Portugal avait été reconnu dans sa mission d'évangélisation des infidèles et des païens et surtout récompensé pour les efforts déployés par le droit d'exclusivité en matière de navigation et la domination des territoires découverts. La technologie des relations humaines est un autre type de connaissance dominée par les empires à explorer par les historiens, même si elle apparaît cachée sous le manteau des arguments de supériorité religieuse. Elle révèle une pratique qui nécessite la capacité de tirer parti des particularités culturelles des différents territoires de l'Empire. Contrairement à l'espace atlantique, où les navigateurs au service de l'Empire ibérique se sont d'abord répandus presque seuls, dans l'océan Indien, la situation était très différente, les obligeant à faire face à un panorama ancien et complexe d'activités et de réseaux commerciaux et politiques. La conquête était comprise dans une logique différente qui exigeait l'établissement de relations avec d'autres souverains, puisqu'infidèles, au moyen de traités égaux ou inégaux selon les circonstances qui se présentaient. Cela était clair dès le départ, comme le montrent les instructions de Manuel Ier au vice-roi des Indes en 1505, dans lesquelles il lui a donné le pouvoir d'établir des relations de paix et d'amitié avec les pouvoirs locaux, aussi bien que dans les instructions de Charles Ier d'Espagne à Fernand de Magellan en 1715, que vous pouvez voir ici dans l'original en portugais. Les espaces sont perçus et vécus de manière fluide et l'art de se déplacer et d'interférer dans les réseaux locaux en faveur du pouvoir impérial nécessite des efforts permanents d'adaptation. Par conséquent, les analyses qui se fondent uniquement sur des typologies documentaires qui enregistrent, par exemple, des événements historiques de résistance
et ou de soumission finissent par ne vraiment comprendre les rouages de l'Empire, offrant une image d'opposition schématique entre les civilisations. Du XVe au XVIIe siècle, l'expansion ibérique nécessite une connaissance qui relie les peurs, les caractéristiques, les réseaux commerciaux et politiques, la technologie de la navigation, etc. Le paysage impérial à l'Est était très varié et difficile. Une situation, certes moins complexe, mais toujours difficile, surtout compte tenu de la nécessité de l'insérer dans le système impérial, est celle qui se dessine à l'ouest, avec l'incorporation des îles de l'Atlantique, des enclaves africaines et des terres du Brésil. Dans cette moitié de l'Empire également, les solutions nécessitaient des formules différentes, et c'est par la mer que les pôles d'énergie étaient reliés et alimentés. Du XVe au début du XVIIe siècle, pour les propagandistes des empires ibériques, le monde ne pouvait avoir de frontières que les empêcheraient d'accomplir leur destin de christianisation du globe. La défense du droit de circulation, ou plus précisément de communication, a été l'un des arguments utilisés par Francisco de Vitoria pour qualifier de juste la guerre contre les peuples indigènes d'Amérique s'ils empêchaient la mission chrétienne. Comme on peut le constater, la défense de la libre navigation et de la juridiction sur les territoires découverts dépendait des circonstances et des personnes impliquées et surtout de la capacité des acteurs historiques à habiller leurs intérêts et leurs fins avec des caractéristiques de supériorité sur celles de leurs concurrents. Si dans les Amériques, les barrières à la circulation ibérique devaient être démolies, en Asie, elles devaient être renforcées contre les Hollandais et les Anglais. Maintenant, je laisse à Marcelo pour les conclusions. Merci Filomena. Donc, après ce parcours qu'on vient de faire, on est en droit de s'interroger. Quels sont les avantages de la comparaison qu'on vient de faire entre le modèle culturel pyrénéen et les expériences impériales ibériques? Bon, tout d'abord, la construction des empires ibériques montre que l'interconnexion n'a pas fait en sorte que les institutions, les États et les empires cessent d'être importants. Pirenne n'avait pas complètement tort en ce sens, dans la mesure où ces derniers sont des acteurs de premier plan dans son œuvre. Par contre, il n'avait pas considéré que les empires pourraient être les agents de connectivité et d'interconnexion, ce qu'on peut voir d'une façon très claire dans les exemples portugais et espagnols. Deuxièmement, les critiques de l'histoire globale ont attiré l'attention sur le fait que l'intérêt sur les phénomènes de connectivité et d'interconnexion a un lien étroit avec la mondialisation, qui depuis la fin des années 80 a assumé un rôle essentiel dans le monde contemporain. Ceci n'est pas une surprise en soi, une fois que l'on sait depuis longtemps que les historiens projettent sur le passé les questions et les angoisses de leur temps. Cependant, ce lien entre l'histoire globale et la globalisation a constitué un moyen d'attirer l'attention sur le risque et les limites de la première. Parfois, on a conçu la connectivité et l'interconnexion comme des données presque naturelles, et non comme des constructions avec des chronologies, des contenus et des conséquences très distinctes. L'exemple des empires ibériques que nous avons développé dans cette présentation montre que les frontières ne sont pas non plus de données naturelles. Pour mieux les identifier, les interconnexions et les frontières, il faut donc être attentif au discours qui les dessine et qui les justifie. Troisièmement, la conquête, la traite des esclaves et l'esclavage, les épidémies ou la persécution des dissidents religieux sont autant d'indices qui montrent très clairement
que le phénomène des connectivités amène aussi avec eux leur cohorte de perdants et des gagnants, comme la globalisation elle-même d'ailleurs, faut-il encore le rappeler. Finalement, paradoxalement, les connexions façonnent les communautés, pas seulement celles créées par les empires autour du mythe de l'unité, mais aussi celles plus floues et qui peuvent être identifiées, par exemple, dans la circulation d'ouvrages divers, dans les réponses à la famine et aux épidémies, dans les conceptions d'histoire, entre autres. Je vous remercie. Donc, nous allons faire une petite pause de quelques petites minutes pour préparer la première table ronde.
Hello. So can you hear me? I cannot hear you, but okay, good, excellent. Okay, good morning, good afternoon, everybody. My name is Eleonora del Licine, and I'm honored to welcome Professor Eduardo Manzano Moreno to the first roundtable of this Congress. Dr. Moreno is a research professor at the Instituto de Historia, CSIC, and the British Academic Global Professor at University of St. Andrews. As you may know, his field of expertise focuses on the history of Al-Andalus in the Umayyad period and the political implications of its social history and memory. His presentation for this Congress is called What Pirenne Got Right and What He Got Wrong in His Thesis, a New Uprising. Professor Moreno, please. Okay, well, thank you. Thank you very much. So my thanks to those responsible for this webinar here today, but also having given me the opportunity to revisit Henri Pirenne's work and to reread it from an historiographical perspective. Obviously, it makes no sense to approach Mohammed Charlemagne trying to discuss the specific data that Pirenne used, as we know so much more today. Nor is it necessary to use it as a starting point for an exhaustive review of the, at times, messy polemics to which it gave rise since its publication. Pirenne's work is a remarkable historiographical landmark because 100 years ago it pioneered a number of issues that are the bread and butter of medieval studies in our days. To my knowledge, Pirenne was the first medievalist who spoke about comparative history, even though he did not really develop a theoretical framework, but rather a terse declaration of intentions in the opening lecture he gave in the 5th International Congress of Scientific of History in April 1923. Pirenne also rightly considered the period between the 5th and the 8th centuries as not fundamentally different from the one that had witnessed the collapse of the Roman Empire, an idea that foreshadows the present-day concept of late antiquity. As the governors of this webinar have made it clear, Pirenne also understood the necessity of studying the building of relations across the Mediterranean basin, which again preceded a number of recent works that have dealt with the connected history of the region and beyond. And of course, both critics and supporters of his famous thesis considered it as a groundbreaking contribution, which deserves to be discussed 1 century after the Belgian scholar put it forward. Obviously, all this does not mean that the work of Pirenne does not present very serious shortcomings and utterly wrong assumptions and conclusions. As it has been suggested many times, the Belgian medievalists' knowledge of Arab and Islamic history was very superficial, to say the least. And much more significant is the fact that, in sharp contrast with his detailed explanations of Western political, social, and cultural processes, Pirenne portrayed the Arabs as mere conquerors driven by religious fanaticism. Edward Said noticed this in his celebrated work, Orientalism, where he says, and I quote literally, that Pirenne's views, and I quote literally, turn Islam into the very epitome of an outsider, against which the whole of European civilization from the Middle Ages on was founded. And that's the end of my quote. So, a more recently, Bonnie Efros, who has already been mentioned today here, has also stressed the ideological reading of Pirenne's work by adherents of European right-wing nationalism and American neoconservatism. These groups base their claims, or some of their claims, on the contextualized passages of Pirenne's Mohammed Charlemagne,
in order to link the disruption of the classical tradition with the advent of Islam and its rightful restoration in Christian Europe during the rest of the Middle Ages. Bonnie Efros has rightly argued that Pirenne's work framework of analysis has been assumed by both critics and adherents, ignoring the fact, and I quote literally again, like many other works of this era, Mohammed Charlemagne is sown with 19th and early 20th century colonial language. So her conclusion is that, and I quote her literally again, evidence has been building that medievalists would do well to avoid focusing on where the Pirenne thesis is accurate or inaccurate, and to move me beyond its scaffolding in favor of new questions and parameters. Bonnie Efros' assessment of the work of Pirenne is fair and very well justified. The Pirenne's thesis is fundamentally flawed by Eurocentrism that led this scholar to disregard one of the elements of the equation, which is the shaping and evolution of the early Islamic and Byzantine societies and polities. So the necessity of moving beyond its scaffolding in favor of new questions and parameters, as Efros claims, is absolutely appropriate and to the point. But if you allow me the metaphor, the necessity of removing the whole scaffolding of the Pirenne thesis does not mean that we have to dispose of its historical foundations. Pirenne detected something that was relevant, and that could be identified by a number of trends with demonstrable far-reaching ramifications. The fact that he was wrong or prejudiced in the interpretation of the causes, their development, and their consequences does not mean that those trends did not exist. In the 2 centuries and a half that span from the middle of the 7th century until the beginning of the 10th century, a number of unprecedented and structural changes affected the communications and trade between different regions of the Mediterranean on a much larger scale than the end of the Roman Empire. So the big challenge remains to know how to make sense of this process using an approach that is not Eurocentric, as Bonnie Efros has rightly argued. And I think that we are now in an excellent position to address this challenge. Chris Wickham's 2005 Framing the Early Middle Ages is the most complete and sophisticated interpretation of the period that has ever been produced. Its wide-ranging scope has identified both specificities and terms of comparison on such a scale that it is now possible to base our general and particular knowledge of the period on a very firm ground. But if you allow me another metaphor, I would suggest that once we have the framework, we also need to fill the canvas on it. And this canvas can only be produced if we bring into the picture the belief systems, the values, the institutions, or the representations that Wickham consciously excluded in his work as he focused on fiscal structures, aristocratic wealth, exchanges, or peasant economy. So the way in which all these aspects were interrelated is, I think, the big question that remains to be answered. And here is where Pirenne might be still relevant, no matter how distorted were his conclusions. The Belgian scholar identified 2 fundamental traits of the early Middle Ages. The structural fragmentation of the Mediterranean was one of them, which resulted in the southern isolation of areas that had been hitherto more or less well connected. And the other thing that he identified was that the Arabs, far from having been assimilated by the populations they had conquered, created a well-defined economic and cultural realm which defined clear-cut frontiers across land and sea. This is something which I will get back afterwards. So Pirenne was obviously wrong when he considered the fragmentation of the Mediterranean as an outcome of the Arab conquest, but he was not wrong underscoring the importance of both traits. As a matter of fact, the encapsulation of many regions of the Mediterranean, particularly in its western half, had been an unrelenting process that started in the 6th century, partly as a result of the disappearance of the imperial administration, partly as a consequence of the decreasing wealth of the aristocracies and the decline of their capacity of demand.
This process accelerated in the 7th century and therefore was well in the making well before the Arab conquest. I do not need to get into too much detail here, as this is a topic that has been already discussed by scholars like Hodges, Wilkin himself, among many others, whose works have shown the different economic and social trends that point to this process, which adopted different rhythms and different consequences across different regions of the Western Mediterranean. But despite all this difference, the trends still were there. For instance, the cessation of golden coinage is one example of these trends, which can be documented in Anglo-Saxon England, in Merovingian France, and also in Muslim Iberia during the 7th and the early 8th century. This responded to the rarefication of gold supplies, the exhaustion of the capacity of precious metal recycling, and also to the uselessness of payments in high denominations. The only exception was Italy, whose connections with the Eastern Empire mitigated and delayed this trend. But if we don't look at gold, but we look at pottery, we have a similar picture, because the end of North African hegemony in pottery production and distribution in the 7th century, and I quote Chris Wilkin, literally marks a systemic change of major proportions in the West. The material indicators of the Roman world system have ended. And that's the end of the quote. Now, scholars have rightly warned that it is too simplistic to label these and other trends as signs of decline, and that it is much more appropriate to conceive them as tokens of a process of social and economic readaptation whose different outcomes did not necessarily imply a general collapse. And I'm going to give you an example of this, which is quite clear, which is related to the urban history of Iberia, of the Iberian Peninsula during the 7th and the 8th centuries. Here, inland cities fared much better than coastal cities, something that, by the way, is consistent with the general picture outlined by Pirenne. So we have in the eastern coast of Spain, the Mediterranean coast of Spain, cities like Cartagena and Malaga, which underwent a period of considerable expansion under Byzantine rule after the Justinian conquests of the 6th century. But both cities suffered a sudden decline in the aftermath of their conquest by the Visigoths in the 620s, which is a clear hint of the close relation between urban environments and strong political structures, something to which I will come back later. The interesting thing, however, is that the Arab conquest of 711 did not reverse this trend. Not only both cities continued to languish until well into the 10th century, but they were also joined by other coastal cities of the Mediterranean in Iberia, like Tarragona and Valencia, which literally disappeared from the archaeological and textile records during the same period, despite their previous condition of bishoprics and the archaeological evidence that portrays a lively urban environment during the 6th and parts of the 7th centuries. So, for 300 years, and this is quite a lot of time, the eastern coast of Al-Andalus presents a remarkable and to some extent lack of a network of cities and important seaports. And this is something which is, as I said, remarkable. And the only exception to this is the city of Pechina, which is near nowadays Almeria, to which I will come back also later, this is very important. But if you look at the 11th century, then you have again this Málaga, Almeria, Valencia, Denia, Cartagena, Tortosa, which can be identified again as thriving cities and seaports. But if you look at the inland cities of Toledo, Zaragoza, Córdoba, Sevilla, and Mérida, which are not on the coast, are all in inland Spain, which are all of them located on the banks of the main Iberian rivers, the Tajo, Ebro, Guadalquivir, and Guadiana, respectively, all of them succeeded on preserving their urban character throughout the 7th and 11th century period. So once again, when the Arabs conquered Hispania, they did not reverse this trend, and these 5 cities formed the backbone of the urban network of early Al-Andalus. So the deep transformations that these and other aspects reveal were underway at this crucial period, but well before the Arab conquest. And now the question is, how does this conquest fit into these new situations?
And here we should also diverge from the path set by Pirenne and his critics, and to try to answer this question from a different and counterintuitive perspective. Instead of disrupting the legacy of late antiquity, the Arab conquests helped to preserve and assimilate this legacy much better than it had been the case in Western societies. For anyone living in Alexandria, in Cordoba, or Kairouan in the 9th century, it would have been preposterous to claim that Muhammad had been responsible for the disruption of the Mediterranean. It was Charlemagne's staunch refusal to abide to the new program enshrined by Islam would have caused this disruption. This program enshrined by Islam combined religious salvation based on late antiquities monotheism, objectives of social redemption that were rooted in old legal practices, and this is something very important, and recycling of the classical cultural tradition, which was much more consistent and wide-ranging than the one that had been undertaken under the aegis of Christianity, as witnessed by the translation of Western Christianity, as witnessed by the translation of classical works into Arabic during this period. So in the same way as the Roman conquest had set in motion processes of Romanization, the Arab expansion fostered processes of Arabization and Islamization that assimilated in one way or another the conquered populations, that creating a unity, the so-called Dar al-Islam, which was a sociocultural realm which allowed for the unhindered circulation of people, commodities, and ideas from Iberia to Central Asia. The most outstanding feature of the Dar al-Islam was not only its huge extension, but also its rapid configuration and definition. By the beginning of the 9th century, Muslim legal experts and political theorists had already drawn a stark distinction between the Muslim world of the so-called the so-called Dar al-Islam, and the so-called Dar al-Harb, or abode of war. So, in the same way as the Roman frontier or limes separated imperial lands from the exterminagentes or barbarians who were usually portrayed as enemies of the humanitas that characterized Roman society, the Muslim frontiers or thugur also defined a precise political and ideological division with the Dar al-Harb, where Islamic law was not observed, the lives and properties of Muslims had no security, political rulers were considered as tyrants, and the practice of holy war was legitimate. Al-Andalus was one of the lands that were affected by processes of Arabization and Islamization, and where, as a result of them, a frontier of Thagr against the Christians emerged. And in the remaining time of this contribution, I will describe how both processes, the configuration of Al-Andalus as part of the Dar al-Islam and the creation of the frontier, affected exchanges and trade. A common misunderstanding holds that the formation of Al-Andalus or Muslim Iberia was the natural outcome of the Arab conquest in 711. And this was far from being the case. Arab conquerors were outnumbered by the indigenous population and by Berber North Africans who had been part of the conqueror's armies, but were not familiar with Arab culture or Islamic religion beforehand, and even at the time they settled in Iberia. And besides, Al-Andalus was very far away the main centers of cultural and religious elaboration of Islam. It is also worth noting that Al-Andalus, this a very distant western province, was only ruled from the Oriental Caliphate for less than 50 years, from 711 until 755, becoming politically independent after that date, with no further links with the Abbasid Caliphate. So a possible outcome of the conquest might well have been the assimilation of the conquerors by the conquered. But this is not what happened. Distance, political independence, or initial demographics did not impede processes of Arabization and Islamization to take off very rapidly. So that by the 10th century, most of Al-Andalus will have become Arabized and Islamized. Now, this momentous transformation, and this is what is of interest for us here,
involved a complex process and a huge process of social and cultural change that we now know fairly well. We quite know this fairly well. And one of the crucial aspects of this social and cultural change involved the huge transfer of knowledge from other areas of the Dar al-Islam to Al-Andalus. And this huge transfer of knowledge changed radically the belief systems, the values, the institutions, other representations in Al-Andalus. A new set of references was being transmitted, not from places like Rome or Constantinople, as it had been the case before the Arab conquest, but rather from North Africa, Egypt, Iraq, or Arabia. And this was an extraordinary feat. And of paramount importance in this process was the work of Andalusian scholars, of ulama, a brand new class of specialists in the theological, doctrinal, and legal aspects of Islam, whose work crystallized in the creation of networks of knowledge as large as the Dar al-Islam itself. So we can document this thanks to an exceptional corpus of contemporary Arab written sources, the so-called biographical dictionaries, each of them gathering the intellectual careers of literally thousands of these ulama. A typical entry in one of these biographies mentions the name of the scholar, the place and date of his birth, the teachers he had, the travels that some of them undertook to North Africa or the Middle East, the books that some of them brought with them, transmitted or wrote themselves, the students who received their teachings, on the date and place of the death of the scholar. And so these features allow us to reconstruct families, scholarly connections, works, and travels. So it is particularly illuminating to examine the early stages of this long-lasting process of knowledge transfer. In Al-Andalus, massive import of knowledge only began in earnest once the conquerors had settled, once early conversions had taken place, and once the offspring of the first conquerors had consolidated their living in the new land. And this only happened after a generation or two after 711. And from the late century onwards, we have the first wave of Andalusian ulama scholars who began to travel in search of knowledge. That is how these sources describe these travels in search of knowledge, which led them to places like Kairouan in North Africa, Egypt, or Medina in Arabia, in order to learn from the leading Muslim scholars who lived there. In this way, these ulama imported teaching, manuscripts, and sources of authority from the Middle East and North Africa. Now, according to the data drawn from these biographical dictionaries, 49 individuals who died before 865 Common Era made this sort of travels from Al-Andalus. In other words, the huge initial knowledge transfer that contributed to the formation of an Arab and Islamic society in Al-Andalus was pioneered by only 100 individuals. And although this number increased in the following generations, it did not involve more than 500 travelers by the end of the 10th century, according to the data of these dictionaries. These data are really surprising, to say the least. They mean that the transfer of a radically new religious and cultural tradition from the Near East and North Africa to Al-Andalus involved the travels of relatively few numbers of individuals. The intellectual seed these individuals brought with them required only the existence of a cohesive social ground that was fertilized by the existence of a dominant ideology that was shared by most members of the ruling class. And the crucial thing here is that the ulama not only brought back knowledge to Al-Andalus, they also brought back techniques, commodities, luxury items. So this is the moment when new forms and techniques of pottery and glass begin to emerge in the archaeological record. When we have the first evidence of silk being produced for the first time in Iberia, or when new crops and irrigation techniques and tools like, for instance, the Persian big wheel, can be documented in both textual and archaeological records throughout the 9th century. So we are having here material and immaterial items that are being imported
imported to Al-Andalus because there was a high demand for them in this society. Now, just a few lines to describe what this society was. This was a society, this was a tributary social formation that was based on the collection of taxes by the central government of the Umayyad based in Cordoba. So it is my contention that during this period, from the 8th to the 8th centuries, this centralization of taxes allowed for an accumulation of wealth with no precedents since the end of the Roman administration in Spain. So this wealth was accumulated and redistributed to members of the administration, soldiers, poets, musicians, and astrologers, but also to traders and artisans through a network of social and economic channels that percolated top-down, so that the main beneficiaries of this system were the urban classes that mushroomed in Cordoba and other cities of Al-Andalus during this period. So basically what you're having is items being imported from the Near East and North Africa, both material and immaterial, because there was a demand for them. And this demand only took shape because of the existence of a centralized fiscal system. That would be my point. This demand was powerful enough to foster the import of teachings, manuscripts, techniques, and some specific commodities and luxury items. But it was not strong enough to activate massive imports. There are no massive imports of commodities to Al-Andalus from North Africa and the Middle East, which is the reason why Spanish archaeologists become so disappointed when they do not find huge quantities of Oriental and North African materials in early contexts in Al-Andalus. The integration of Al-Andalus in the rest of the Dar al-Islam was intensive, but not extensive, was qualitative more than quantitative, incremental rather than sudden. And this explains why, instead of a network of seaports along the Mediterranean eastern coast, we only have Pechina, and to some extent Tortosa, but mainly Pechina, as the only thriving city that provided the essential connection between the Iberian Peninsula and Ifriqiya or Egypt. So even though the integration of Al-Andalus within the Dar al-Islam allowed for its smooth circulation of people, ideas, and commodities, movement was not the rule, but rather the exception. Now, just to finish this presentation, I just want to concentrate on the other aspect, which is the exchanges across the frontier of Thar in the Iberian Peninsula between Al-Andalus and the northern Christian territories. From the perspective I have already mentioned, these lands should be considered as peripheral, no matter how important they seem to us nowadays. And they were also off limits because the frontiers certainly existed and hindered movements of people and exchanges. It is difficult to imagine Muslim traders moving around Christian territories during the early Middle Ages, and at least there is no evidence of this. And this coincides with other things that we see, for instance, in the archaeological record. We have a good number of hoards of coins of Arab coins in Al-Andalus, involving sometimes dozens, sometimes even hundreds, sometimes even thousands of coins in Al-Andalus. We do not have coins of Arab. We do not have hoards of Arab coins in the Christian territories in northern Iberia. I only know one finding that was documented in an archaeological excavation that were like 4 dirhams, nothing else. So if you compare the number of dirhams of silver coins that have been found in Al-Andalus with those in the north, is just differences is very significant. I mean, there's a total vacuum of Andalusian coins found in northern Iberia. To say the truth, trade relations between Al-Andalus and its northern neighbors seem to have been, I wouldn't say non-existent, but very scarce and not particularly regular. And the reason is that there were simply no goods or luxury items and could be traded. Elsewhere, I have argued that the only commodities coming from the Christian lands that attracted the interest of our traders were furs and weapons. But furs could be obtained in different regions of Al-Andalus, whereas the most valued weapons were the Frankish swords, which Arab writers consistently mention with appreciation, but whose trade
never seems to have reached large quantities. And this is here that the frontier did create something, a medium in which there was a possibility of a trade, and that was the slave trade. This is something that has been pointed out by several authors, particularly by Michael McCormick. Now, the slave trade could benefit for the existence of a frontier, because you could take someone in Christian territory, and once you had crossed the frontier, this person could be converted into a slave. We have evidence of this slave trade in Al-Andalus from the 9th century onwards. This explains also the activities of the so-called Saracen piracy in the Mediterranean throughout the 9th century. And it is quite clear that this was a trade that was not regular either, because it went ups and downs depending on political junctures, so that it required a number of political conditions to boom. But it's also true that whenever it was possible to have this slave trade, Al-Andalus was a center of demand for this trade. So with all this in mind, I think that, yes, the frontier created a barrier for exchanges throughout the early Middle Ages, at least until the 10th century. Now, the 10th century is a moment in which we start seeing different things. It is time in which the main demand for items, which I think is basically luxury items and to a lesser extent commodities, it is a moment in which, the political power, the rulers, they can more or less agree on having similar elements of exchange, so that you could have ivory being required or demanded in Al-Andalus, but also in Christian territory. And this is the moment in which there is this kind of how can I say it? This is a kind of connection that didn't exist before. But as I said, this is the 10th century. This is another situation, and what I have tried to show you in this presentation is how we need to obviously get rid of Pirenne's assumptions and interpretations. We do need to still keep the historical events that the historical processes that he was portraying, but we need to understand them from a completely different perspective. Well, thank you very much. Indeed, Dr. Eduardo Manzano, for your interesting talk and presentation. And now it is a pleasure to introduce Dr. Juanita Broom to this roundtable. Dr. Broom is Professor of Archaeology of Medieval and Early Modern Eurasia at Leiden University. Her field of specialization is the material culture of the 5th and 19th century, using an interdisciplinary approach. Dr. Broom's presentation for today's roundtable is called Competition on a Connected Sea, the Material Culture of Expanding Empire in the Mediterranean. Thank you very much, Dr. Broom, and here we are. Okay, thank you very much for this kind introduction. Well, bonjour, bon dia, and hello everybody. I hope you can all hear me well. Today I will give a perspective, let's say from an archaeological perspective, my ideas about competition on a connected sea. So who thinks that today's world is complex and chaotic should take a look at the 7th and 8th century in the Mediterranean. Henri Pirenne gave in his seminal essay, Mohammed and Charlemagne, a crystal clear picture of the economic disruption in this region for that time, mainly caused in his vision by the Arab conquest. But is that picture correct if we look at the material culture of the Mediterranean during and after the 7th century? This paper investigates one axis of Pirenne's model,
namely the economic relationship between the Byzantine Empire and the Islamic world, or the first Islamic empires, from an archaeological perspective, and in particular from a ceramic point of view. Indeed, it is my aim to present today a general overview of the production and distribution of some Byzantine ceramic finds throughout the Eastern Mediterranean from approximately the 7th to 10th centuries. It concerns mostly amphorae or ceramic transport jars for the storage and distribution of bulk goods such as wine, olive oil, or fermented fish sauce known as garum, which meet these amphorae the ancient equivalents of present-day jerry cans. And here you see a nice example of such an amphorae depicted on Byzantine mosaic. The focus in this paper will range from amphorae found in Constantinople, the capital of Byzantium, to one particular amphora type that was mostly found in the Aegean, but also at sites and shipwrecks in neighboring areas, among which Egypt and the Near East. Furthermore, the role of Sicily will be discussed in a comparative perspective, with a focus on the import, export, manufacture, and circulation of certain amphorae on this major Mediterranean island between the 8th and the early 11th centuries. And here I show you a rather archaic map with the two most important political, economic, and religious powers in the Eastern Mediterranean around 700, with a clear but perhaps outdated north-south Byzantine Islamic frontier in order to separate them. But how are the economic exchange systems of these two superpowers archaeologically visible? In fact, what happened with their exchange systems in the Eastern Mediterranean between roughly the 7th and the 10th centuries? For some of us, this is still a black hole, especially with respect to the larger islands Cyprus, Crete, and Sicily before, during, and after the Arab invasions. I've explored a similar topic for a conference organized in Trento in 2005 and published 6 years later in 2011 in the book When Did Antiquity End? In an article in this volume, I've tried to go back to the archaeological basis. What did archaeologists find of 8th century material in the Aegean in well-dated stratigraphical contexts, and what was the character of these ceramic finds, ranging from lead-glazed vessels to unglazed utilitarian wares. The emphasis was at that time on published 8th century ceramic finds from excavations and surveys in Constantinople, on mainland Greece, on Crete, and on other Mediterranean islands such as Cyprus, as is shown on this map. The focus in my article was thus on the most important studies related to finds from the Byzantine world only. But I will move today, for the sake of the general theme of this symposium, to a more connected, though competitive viewpoint. In order to do this, it is wise to start first with pottery finds from the capital of the Byzantine Empire in order to find out what was found in Constantinople or present-day Istanbul with respect to 4th to 7th century amphorae and in particular to 8th and 9th century amphorae. This map shows the import of 4th to 7th century amphora types that were traveling from various agricultural production areas in the Mediterranean to Constantinople. Excavations in this city yielded, amongst others, fragments of amphorae from Cilicia and/or Western Cyprus, from the Samos Ephesus region and the Black Sea, as well as from North Africa and the Near East. And you can see the shapes of these amphorae here below. Most of these amphorae types were recovered during excavations of Constantinople's southern harbor, the so-called Theodosian harbor in the Yeni Kapı area.
So they must have been transported into the city from the south, evidently from the Sea of Marmara. Now in the red encircled areas here, you can see, by the way, where the warehouses and the markets for storage and retail of foodstuffs were located near the harbors within this city. Major bulk goods such as wine or olive oil can be associated with distinct agricultural zones in the Byzantine provinces, which exported often state-controlled food provisions in ceramic containers to the capital, as is shown in this map. It is evident that Constantinople maintained commercial ties with Tunisia, with Egypt, with Palestine and Israel, southeastern Turkey, Cyprus, the eastern Aegean, and the southern Black Coast between the 4th and the 7th centuries. The study of the ceramic finds by John Hayes from the Polyioptis Church excavation in the Saracana district in Constantinople is still the best well-dated context for 8th century material within this city. And although these 8th century pottery finds included lead glazed ware, shown here, and here are 2 types of baggy cooking pots, the bulk of the pottery finds from this excavation was actually made up by transport amphorae. And these last ones accounted for some 85% of the total shirt finds. Hayes classified the amphorae in circa 60 types, ranging from the 4th to the 13th century in date. And the most dominant amphora types in the Saracana assemblage of the late 7th and 8th centuries were globular or ovoid-shaped amphorae, which were mostly produced and used in the Eastern Mediterranean and in particular in the Eastern Aegean. Now, this broad and mixed group, often coined in the literature as globular amphorae, included types that we can now better differentiate according to their production centers. Noteworthy is also an amphora type, shown here, that seems to have been transported from eastern Sicily to Constantinople in the late 8th or 9th century. And keep this in mind because I will come back to this aspect later in my presentation. Looking at these imports of amphorae to the capital, one may notice the continuity of an interregional overlapping network of production and distribution, which was essentially Aegean-centered. At first, between the 4th to the 7th centuries, as we have seen before, this network stretched beyond the Aegean basin to the west, to Italy and North Africa, and to the east, to the Levant and Egypt. Afterwards, we can distinguish the shrinking of commercial zones to a more regional distribution, providing Constantinople with wine and olive oil between the late 7th to 9th centuries, as is shown on this map. But let me draw your attention to the so-called globular amphorae, which are grouped in one name, but have a spectacular range of different types. And here you can see some of the main types of these 7th to 9th century amphorae in the Mediterranean and their production zones, made in various smaller workshops. As you can see, we are dealing here with a very diverse group of amphorae with very different fabrics and with different shapes in smaller sizes. But what all these different smaller amphorae types do share is that they were perfect liquid containers for short, medium, or long-distance transport, probably used for the distribution and consumption of wine. Judging from the archaeological material, an intra-regional or cabotage movement of smaller globular amphorae certainly existed in the Eastern Mediterranean during the 7th to 9th centuries. The smaller sized globular amphorae had less carrying capacity, but facilitated easy handling during short, medium, and long-distance transport on various means of transfer,
and during loading and unloading in minor or less sophisticated coastal harbors. And this could have happened perhaps by smaller sized merchant ships of circa 10 to 15 meters, as the ones from the excavations at the southern Theodosian harbor at Jenicapé in Constantinople, of which some even contained their cargo with amphorae. In fact, at least 37 shipwrecks were fully excavated in this Jenicapé harbor, and the wrecks dated between the late 6th, early 7th to the 10th, 11th centuries. And 4 of them even contained their full cargo in situ, as you can see here on this slide. Among these is the so-called Jenicapé 35 that carried on board at least 29 amphorae from the Samos Ephesus region and 14 examples of so-called Sinop amphorae from the southern Black Sea coast. Organic residue analysis of the Sinop amphorae from this shipwreck indicated that these containers were carrying anchovies remains, showing thus a trade in pickled or salted fish or even garum to the capital. Another shipwreck, shown here, the Jenicapé 12, contained 9th century amphorae with Greek graffiti and dipinti in its cargo, and one of these containers had not only a painted dipinto on the shoulder mentioning wine measure, but also had a resin residue on the interior body that seems to refer to wine transport indeed. For my presentation today, I have chosen for one amphora type, shown here, being the largest in volume capacity among these so-called globular amphorae. Some questions that I would like to address are: which were its production sites? What did this amphora type contain? And how can it be connected to 7th to 9th century distribution patterns in the Mediterranean? Now, the following part in my presentation becomes a bit more technical, but I hope that you can still follow my argumentation. This amphora type was first typologically identified in 1973 by George Kuzmanov and later by Scorpon. And in 1979, John Riley verified its presence in Benghazi in Libya and included it in its typology as a late Roman amphora 13, and dated by him to the 7th and 8th centuries. However, as you can see on this slide, Riley classified in the same group 2 completely different amphora types with different looking shapes. And these pictures show that there are definitely 2 types, one with an oval or ovoid body here on the left, and another one with a more back-shaped cylindrical body and a rounded base on the right. And furthermore, they come with a plethora of different names, as you can see here. Here we see the evolution or transformation of forms of the first type, shown above, from the late Roman amphora 2 of Roman and late Roman times to the later late Roman amphora 13 used in Byzantium. Some scholars still link this type to the late antique tradition of the late Roman amphora 2, shown here, and prefer to describe it as a late Roman amphora 213. And for the sake of clarity, I will also use this term indeed, the late Roman amphora 213, from now on for this amphora type in my presentation. The second amphora type, shown below, has on the other hand a more Cretan-based and a more restricted development and will not be discussed further due to lack of time. So we will continue with the amphora type that is shown here above. The late Roman amphora 213 type is in general associated with the Aegean, the Byzantine heartland, because examples are frequently found in this island-rich basin. This is a landlocked area, as you can see, good for maritime traffic and communication, with complex inter-regional exchange systems,
based on small-scale, short-distance travel. Apart from Constantinople, we may notice late Roman Amphra 2 and 13 distribution on various Aegean islands, as you can see here. The total height of these amphorae varies from 49 to 55 centimeters, and their total volume capacity is estimated between circa 27 and 30 liters. Furthermore, large concentrations in many different varieties have been recovered in the 7th century Yassi-Ada shipwreck excavated off the Bodrum Peninsula in Turkey between 1961 and 1964. Of the total of circa 900 amphorae of this shipwreck, circa 719 of 40 subtypes belong to a broad family of the late Roman Amphra 213, with a general similar-looking shape, but with many varieties in fabrics and decorations. Furthermore, the finds from the wreck showed a reuse of the amphorae with at least 2 series of graffiti with Greek characters on top of each other. The first reference to local regional production of the late Roman Amphra 213 was made in 1989, when kiln wasters of this amphra type were found in a well in the port of ancient Amathus on Cyprus, here. And these finds were later published together with more kiln material from Paphos and Zigi on Cyprus. Now, given the conservatism of pottery production, there must have been serious reasons for the introduction of this new type of vessel among the range of products of a workshop specialized in mass production. So why did the 7th century Cypriot workshops introduce an Aegean-type amphra as transport container? Afterwards, more production centers of the late Roman Amphra 213 were identified in the past years at various sites in the Aegean, among which at Kos, Paros, Crete, and the Samos, Ephesus region. It is important to keep in mind that we may notice again the manufacture of a new amphra type, which is often an outsider to earlier amphra production in these places. In short, we see a sudden rupture of amphra production and tradition in the 7th century, with the sudden appearance of an Aegean-based shape in these production centers. We may notice the same break in amphra repertoire in an Umayyad context at Fustat, Egypt, where Egyptian variants of the late Roman Amphra 213, also known there as the Egloff 167, were recovered together with the more traditional Egyptian amphra shapes. This Egyptian late Roman Amphra 213 imitation was apparently reproduced in Umayyad Egypt during the late 7th and 8th centuries, perhaps in monastic workshops in the western delta of the Nile, because until now it was often found at various monastic sites in this area. 5 examples of the Egyptian late Roman Amphra 213 were also recovered in a large Umayyad deposit from the imperial baths at Beirut, together with other Egyptian ceramic products. And the shapes of these 2 Egyptian amphorae here on the left from this Umayyad deposit developed at Beirut eventually into another imported late Roman Amphra 213 variant from Egypt that was dated to the early Abbasid period. In short, these examples clearly show the strong links between Beirut and Umayyad Abbasid Egypt. In addition, the Egyptian late Roman Amphra 213 was recovered at the Tantura F shipwreck in the Dor Tantura Lagoon, 30 kilometers south of Haifa in modern Israel. And the pottery of this cargo of whole vessels and shirts with complete profiles was dated by the excavators between the mid-7th and the end of the 8th centuries.
By the way, the wreck also included other Egyptian amphorae made of Nile Delta silt, shown here on the right above, which had resinous linings and contained a residue of small fish bones, probably garum. And furthermore, we must also keep in mind that such amphorae stacked in ships as the Tantura shipwreck were often traveling with lighter products, such as Egyptian textiles in their cargo. A similar non-uniform cargo of various amphora types, among which the Egyptian late Roman amphora 213, shown here, was found at the Ma'agan Michael B shipwreck that was discovered along the Israeli coast near Caesarea Maritima. The pottery assemblage on this merchant ship included 8 different amphora types, among them 4 types which are believed to have been part of the ship's cargo, while a limited amount probably represented secondary trade, supply goods, or containers for the crew's provision. Some amphorae were covered with Greek dipinti and graffiti, as well as also with Islamic dipinti, and others had stoppers made of leather, stone, and clay, while a few even contained remains of various preserved foodstuffs. Not only the usual grapes and fish remains, but also olives, dates, and walnuts. And these shipwreck finds clearly showed interregional contacts and exchange across borders between Byzantine and Islamic-ruled territories from the mid-7th to the mid-8th century. Now, a third indication of the sudden rupture in the amphora production and tradition is in North Africa, where we see a break even better in Tunisia. On the left, we see here, and we can distinguish the long sequence of manufacture of olive oil containers in Roman and late Roman times, and then from the 7th century onwards, a new shape suddenly appeared coming from the east, from the Aegean, that was implanted in North Africa. Then this really shows the international nature of Byzantine amphora packaging, suggesting a central directive of Byzantine material culture. The North African Byzantine types would seem to provide the model for the late Roman amphora 213 amphorae produced in Western Byzantine territories in southern Italy and Sicily. And here we see, for instance, the distribution and production of Byzantine-style amphorae of the late Roman amphora 213 type at Otranto and Misenum near Naples during the 8th and the 9th centuries. And furthermore, these jars were found at sites along the Tyrrhenian coast and in the Adriatic, in the Western Mediterranean, and in the Balearic Islands. And in the same exchange system, Egyptian imitations of the late Roman amphora 213, the so-called Egloff 167 amphorae, appear also to have been traveling to sites off the coast of Western Sicily and along the Tyrrhenian coast. Indeed, the presence of late Roman amphora 213 amphorae or their imitations is attested at various sites on Sicily, on small islands west of Sicily, as well as in the southeastern harbor of Tas-Silg on Malta. And this last island acted as an important transport port of cargo transfer and as a naval station for the Byzantine fleet between Constantinople and the Adriatic Sea. Now, talking about military interferences in Mediterranean material culture, here you see a schematic representation of phases of Islamic Arab conquest on Sicily. It seems that the material culture followed the waves of the Arab expansion and moved along the Arab-Byzantine frontier shown on the map with this red line. In the 8th and early 9th centuries, during the beginning of the Islamic conquest of the island, the production and circulation of amphorae coincides with the reorganization of the exchange networks in the Mediterranean. While the western part of the island received imports from Tyrrhenian sites, as well as late Roman 213 imitations from Islamic North Africa
and Egypt. Most Byzantine sites in the eastern part, on the other hand, show in 8th century context a significant presence of glazed chafing dishes and late Roman 213 amphorae from different Byzantine manufacturers in the eastern Mediterranean and the eastern Aegean. And in particular, Syracuse was still a fundamental crossroad for the Mediterranean trade of wine, the import of garum, and the export of grain. In the next phase of the Arab conquest on the island, we see during the 9th century in the eastern Byzantine sites a continued presence of a strong connection with areas of Byzantine culture, with imported glazed chafing dishes and amphorae from the east, from the Aegean and Asia Minor, and the manufacture also of new local amphorae inspired by Byzantine shapes. On the other hand, in the west, we may notice in Palermo the start of a new regional amphora production with a different painted decoration style, perhaps inspired by painted early Islamic amphorae from the Islamic Near East. And furthermore, in the last phase of the Arab conquest in the late 9th and early 10th centuries, we see the takeoff of new Islamic regional amphorae. Palermo still had imports, but these were more irregular, with a mix coming from the Byzantine territories in southern Italy, as well as from Islamic North Africa. But the city also started to develop its own amphora production with many different shapes and specific Islamic decoration styles. On the other hand, Taormina, shown here as one of the last Byzantine strongholds in the east, remained longer within the Byzantine sphere of influence, as it received in the same period still imports of glazed chafing dishes and amphorae from the Byzantine territories. And finally, in the last phase of the conquest, when the whole island was taken over by the Muslim armies, we may notice the complete acquisition of new ceramic repertoire from Palermo to Syracuse, among which various amphora types with painted decoration styles and in standardized shapes. New are, for instance, these amphorae shown here on the left with a narrow carrot-shaped body and small domed foot. And their volume capacity ranged between 2.5 and 5 liters, and they had a wide distribution ranging from Tunisia along the Mediterranean coast and Sardinia to northern Italy and southern France, and thus showing by then different interregional exchange dynamics. To summarize, what does this all mean? It seems clear that from the 7th to 9th centuries, long-distance voyages on small, low-status Byzantine merchant ships, such as the ones found at the recent Yenikapi excavations, were more prevalent in the Mediterranean than previously known. Coastal urban centers and harbors in particular were still getting ceramic containers full with foodstuffs from other littoral regions of the Mediterranean. In fact, we are dealing with an overlapping maritime network of production, distribution, and consumption, which was essentially Aegean-centered, but could stretch beyond this area to the west and to the east. And here we see on the next slide an overview of the production centers of the late Roman amphora 213 in the Mediterranean. These amphorae were made according to certain standards, and due to recently well-excavated contexts, can now be roughly dated between the mid-7th and the early 9th centuries. They have a standardized shape, but with different diversity in fabrics and also morphological differences within the overall type. So we can distinguish amphorae of the same type but of different provenance. Furthermore, the workshops in Cyprus, in Samos, Ephesus, Egypt, and also in North Africa did not produce the late Roman amphora II before
the late Roman Alpha 213, so we cannot speak of a type evolution in these places. Potters would find it difficult to change their potting techniques unless they were obliged to do so. Such conditions could be imposed either by an official state source or by the change of market orientation. And it is clear, though, that the potters made this vessel type in small numbers for a specific purpose. So let us have a look what they could have had transported. There are various theories and suggestions concerning the contents of the late Roman Alpha 213. Scientific analysis on examples from the Ada shipwreck has proved that they contained wine, and perhaps even a low-quality wine. Some vessels contained pitch or resin for the conservation of wine. However, earlier inscriptions and olive pits point also to a prior use of some containers for carrying olives or olive oil. And the main use was probably to carry olive oil and secondarily wine when the containers were reused again. As such, we are perhaps dealing with a multifunctional container used for the transport of more than one liquid product. It is clear, though, that these amphorae were mainly found along well-known maritime communication and exchange networks, frequented by armies, pilgrims, monks, travelers, slaves, diplomats, officials, and traders, and did not so much penetrate deeply into the countryside. The administrative and economic control of the Byzantine Empire expressed in the material culture is obvious. The Byzantine Empire had a good infrastructure with cities and ports connected to each other by commercial and shipping networks, such as cabotage and tramping from one place to another. Although we should not underestimate the role of the church in this system as well. Ships anchoring at certain stopovers on the seaways were probably seeking a supply line without missing the orientation of their journey. And in such a system, islands were functioning as gateways to and from the mainland, as well as connective hubs at the crossroads of different regional economies, as shown in the material culture. We do not see a north-south Mediterranean divide here. The borders of political and economic areas were not so strict but more fluid, connecting different cultures and different economic zones and giving boost to mobility. As such, we are dealing with the Mediterranean as a connected sea, also after the Arab conquest in the 7th century. Not everything stopped after the 7th century, and there was no shrinkage of the economy after the Arab invasions. Nevertheless, it is also important to keep in mind that the Mediterranean was, as a great connector, divided as well. The archaeological evidence presented today shows that the past is always much more complex and variable than Pirenne could have imagined 100 years ago. In fact, the Mediterranean is not the one or the other, because it is often both at the same time. It is connecting, sharing, and dividing at one time. It is the sum of various inland seas, from the Aegean and the Ionian to the Adriatic and the Tyrrhenian Sea, with their own local differences, their own interregional dynamics, as well as their own complex relationships, competitions, and conflicts in the Mediterranean. Pirenne paid too little attention to complexity, regional differences, and long-term processes in his grand but simple narrative, and it is therefore essential to make bigger connections in more nuanced ways with the help of new comparative case studies based on down-to-earth
archaeological data. And I would like to thank you for your attention. Well, really thank you very much, Dr. Broom, for your most stimulating presentation. It was a fantastic overview that you have offered us, and thank you very much. We can open now a session of questions for our 5 speakers. So we can listen to the questions now. I think Chris has a question. Yes. I suppose I've mostly questions, but sort of observations in a way. I think that one of the interesting things about most of what all of you have said is the degree to which what the interconnections Alexis, on n'arrive pas à écouter. Je crois qu'on a un problème de son. On n'arrive pas à écouter la question. Le son est activé. Vous n'entendez pas? Maintenant, oui. Okay. Maintenant ici. Okay. Et moi aussi. It's better now. On me comprend. Okay. I was saying, I think that one of the interesting things about most of what you have been saying is about cultural interchanges across seas rather than necessarily economic ones. That's very much what, in a sense, Eduardo is stressing. And it's also, I think, what the introductory paper is stressing, rather more than the economic relationships that Pirenne was talking about. Of course, as we know, and as is a subtext of what everybody has been saying, what Pirenne was talking about was luxury trade. And in economic terms, one tends to feel that luxury trade is somewhat marginal. But it is interesting that the idea of connections of civilization, the concept of connectivity that you were talking about, has become a much more cultural one than an economic one. And I think that's something that will be worth exploring in what we'll be talking about in the future across this seminar. I think it's very, very apparent in what Eduardo was saying, where there are material cultural exchanges. You refer to silk and ceramics, knowledge about crops, but it's more a question of knowledge than about objects. And I think you were stressing that when you were talking about only Pechina survives as a port in Al-Andalus. And I think that's it's important to understand that even though there may not be very much large-scale economic transfer across different cultural zones, that there are nonetheless cultural transfers across them, but that you don't need very many ships to do that. And I think that's an important point. I'd like to. I think that may be true for you, Jean-Pierre, as well, because one of the interesting things that I heard from your paper, which I thought was that Egyptian imitations of LR
to 13 are above all available in Muslim ruled areas of the Mediterranean, and if they've been found in the Aegean, you didn't mention it, and I've certainly not seen it in the archaeology. In other words, what you've got is that you've got cultural. The Egyptians, for a cultural reason, wish to make an amphora type they did not make before, but that it extends economically to Muslim ruled areas, and I think that's an important distinction in the framework of your one-time network, which is a very, very important element of the post-Roman Mediterranean. I'd only make one more comment, which is a question to Eduardo. One of the things about Islamization is it's very variable. It's very variable in speed. It's very fast in Sicily. It's pretty fast in Al-Andalus and probably in Italy. But it's very slow in Egypt. And that's a problem that I've got. I've no idea why. And so those are observations and comments I've got. Shall I? Do I have to respond? Or? Of course. Okay. Can you hear me? Because I get lots of noises and things. Perhaps it's because some microphones are open. The thing about Islamization that Chris we can mention now. Well, I do think that Islamization is closely linked to the urban expansion. I see Islamization always as something that happens in the cities, which is perhaps why in Egypt, where you do not have so many, I mean, you obviously have the Fustat and then you have Alexandria and so on, but you don't have, the same network of cities that you have elsewhere. So perhaps that's one of the explanations. I consider, I tend to think of Islamization as something of a network of urban hubs that get connected. So you have Islamized communities in different cities that get together, and these cities, they affect the hinterland, so to speak, so that the city becomes like a hub for the Islamization in its surrounding areas. So that is why Islamization goes hand in hand with the whole expansion of cities. I mean, you have ulama, you have in cities, and in those and wherever you don't have ulama, that means that the urban expansion is not so strong. So my point was always that the process of Islamization goes hand in hand with the trade and exchange system too. So there's a lot of connection. So what happens when you don't have this connection? As this is what happens when you move beyond the saga, and that is where exchanges become more difficult. They become more not so regular when exchanges are not necessarily understood. Obviously, there is no point of bringing the Quran to northern Spain because no one will be interested in that, or any book on Islamic law or whatever. But there might be other items too that might not be so interesting in the north, like for instance ivory. I mean, if you don't have people who are capable of carving ivory, why should you bring ivory to northern Spain? Or even, I mean, textiles, and that's an interesting thing. Why should you be wearing a silk robe if you are in the middle of Asturias or León, surrounded by countryside and so on? It doesn't make a lot of sense. It makes a lot of sense instead to have silk for altars and monasteries and so on. These or to wrap relics. So yes, I would think that yes, it is the whole thing about how the representation and cultural values and so on affect exchanges. I think it's a very, very important issue that should be taken into account. Yeah, definitely. Okay. I would just observe Egypt's cities are quite large, but maybe they don't expand. Aswan is one of the few cities that we can show expanded, and it's one of the few cities that has any evidence about ulama.
Yeah. Please, Dr. Boom. Yeah. Well, thank you, Chris, for your very interesting observations. I also would like to thank Professor Manzano Moreno also for his interesting reply. And I would like to add another issue on the discussion that we have at the moment, because I think another thing we need to keep in mind that is that these late Roman amphora 213 in Egypt were produced until a very late period, until the 9th century, and also that they were produced together with other Egyptian amphorae that come from the late antique tradition. And I'm thinking, for instance, the late Roman 7 amphora from Egypt, as well as the back-shaped amphorae from Egypt. And they were all produced until the 9th century at least. And it's often said that they were connected to the production centers or workshops of monastic sites. And we also know from work that has been done recently in Egypt by archaeologists that sometimes these monastic sites were also involved with the production of wine and also with the production of garum, so the fish remains that were also put in these amphorae. So I think apart from the fact that maybe we have a less urbanized society in Egypt, I'm not the one who can judge this, we still have in Egypt, at least until the 9th century, the fact that monastic sites were still operating in that country until the 9th century, until there's a new caliphate with a new regime and a new administrative system coming. So I think that's something we also need to keep in mind, why these amphora types were circulating so long in the Eastern Mediterranean. Now, it's interesting to see that these late Roman 213 imitations from Egypt were transported to North Africa and the west part of Sicily, at least also until the late 9th century. So there was a transport system there. We do not know yet whether they were also transported to the Aegean, because we didn't find them yet. It's also possible that archaeologists could not recognize them yet because they are, of course, in shape similar to the Aegean-made late Roman 213 amphorae. But it's interesting also to see that they were traveling on these ships where they were found in these shipwrecks along the coast of Israel, and that they were traveling also to Beirut. So you see, indeed, as you correctly said, Chris, that until now they were only found in Muslim-ruled territories until the 9th century. But let's see what archaeology will bring in the future. We only know the tip of the iceberg now at the moment. So there's still a lot to discover. And another thing that we need to keep in mind is also, as I said before, that often these amphorae were not traveling alone as a cargo in these ships. They were often traveling with lighter materials, such as textiles from Egypt and spices and medicines or other lighter material that was traveling together with these amphorae. So that's also something to keep in mind. Some other question? Well, I have a question for Eduardo Manzano, because I think that a strong point you made was a very sophisticated concept of demand, no? Linking political, economical, and religious factors there. So I would like you to explain a little bit more deeply what you understand by demand.
Thank you very much for this very interesting observation and question. I think that the fact that we see these late Roman 213 amphorae often at easy accessible coastal hubs and not at rural settlements in the hinterland, I think that pleas for state mechanisms behind the agricultural supplies of the Byzantine administrative and military machinery. So I think this is what we have seen in some cases, a state-driven demand. So the overall shape of this amphora type could reflect a common product of potentially integrated economic regions. And it's possible that this product was in high demand for feeding and supplying the Byzantine fleet or army with necessary agricultural goods. So I think that's one side of the story. But maybe you can also give me some more observations or suggestions. That would be very welcome. If I may answer to this, well, I think that demand is basically what you need in terms of material, but also in terms of material items. You may need, in order to enforce your, your ideological legitimacy, you would need a number of immaterial items. I think it's very important. It's very important to identify where the demand is. I mean, where do we have a strong foci of demand, and how this foci of demand operates. So what I tend to think is that this demand in the early Middle Ages is usually linked to, as Professor Brum was just saying, to the estate demand. There might have been other nuclei of demand, or there might have been other elements, but at least in the Landals, we cannot identify them. What we can identify is that the estate has lots of demands in terms of ideology, in terms of items, and in terms of and luxury items mainly. So my idea, or I don't know to what extent, because we can agree with this, is that the primary engine for demand in the early Middle Ages comes from the estates administrations wherever we find them, be it the Byzantine Empire, as Professor Brum just mentioned, be it the Andalusian Emirate or Caliphate, be it the Carolingian court. This is the demand that we can identify as, that make them attract elements that. This is why I think it's so important to put together material and immaterial elements, because they somehow they coalesce somehow, no? And so yes, that's my proposal, right? And in this proposal, the Pirenne's thesis has some interesting things to say. If I may, one addition to what Eduardo already said, of course, Eduardo and Chris do more agree to a model which involves the elite and the state demand, and you have in opposition another model which I'm not convinced about, but which comes from Franz Stoes, of course, who for the Merovingian world obtained a huge ERC project which insists upon the bottom, the demand from the peasants and from the rural society. But of course, it's not connected to the Eastern Europe, it's more connected to the Merovingian world. And he says basically that riches do circulate not because of the aristocratic prime mover or the state demand, but because of a large and much more spreaded demand coming from the peasants, especially who are in search for spiritual benefits and exchanging exchanging riches into the burial goods, for example. That's another type of anthropological demand. So you have
this opposition. On one hand, the model Chris developed in his writing, in Framing the Middle Ages, and in the article in The Long Mourning of Medieval Europe, on the one hand, what Eduardo commented also, and on the other hand, you have this, well, this bottom-up process, which Franz Toes is probably one of the only archaeologists to defend, but still we have to mention that because it's still a hotly debated topic. Chris? Yeah. I would just wish to add, I don't agree with Franz, and Franz does not agree with me, but the cultural point is, I think, quite an important one, and it's one that I think is worth keeping in mind. I mean, I've written about this very much from an economic point of view before this moment, and in fact during this moment, because I'm still writing about it. But the cultural aspect is important. And it's coming through in these discussions. For me, one interesting thing is to see how intercultural networks are created. And I do not think, I mean, basically, I do not think we have these intercultural networks before the 10th century. And I would agree, I would suggest that it's only from the 10th century onwards in which we can begin to see these intercultural networks that would allow for this broader demand, which would be in the high and late Middle Ages. That would be my take. Okay. So everything I refer to refers to the 9th to the 10th centuries, right? I mean, I think that from the 10th century onwards, situations tend to change, and because I do think that in the 10th century, from the first century, from the 10th century onwards, we start seeing these intercultural connections that were not present before. That would be my take. I mean, first, as the first time that we see something in Iberia, a translation of an Arabic text in Iberia is in 10th century Catalonia. You see, it's the first time there is an interest on on a particular text being translated into Latin, right? Any other question? Well, thank you very much indeed for this very interesting debate. And of course, we kindly invite you to the second roundtable to be opened at 1 o'clock, 6 o'clock, if I'm right. Thank you very much indeed, and see you soon. Marcelo, on commence donc dans